Das sind Bilder von einer Sportart, die nicht so bekannt ist. Es sind Bilder von der Weltmeisterschaft im Sandbahnrennen von gestern. Auf TÜV ohne Bremsen kommen die Fahrer auf ein Tempo von rund 160 km in der Stunde. An diesen Weltmeisterschaften in Pfarrkirchen in der Bundesrepublik Deutschland hat ein Schweizer ganz sensationellen Erfolg gehabt. Es ist der Marcel Gerhard, der dort gestern eine Bronzemedaille geholt hat. Wir haben den Marcel Gerhard letzte Woche beobachtet bei seinen Vorbereitungen auf das grosse Rennen in der Bundesrepublik Deutschland. Weil es in der Schweiz schon seit Jahrzehnten kein Sandbahnrennen und auch keine Trainingsbahnen mehr gibt, ist der einzige Schweizer Sandbahnspezialist, Marcel Gerhard, aufs Ausland angewiesen. Hier im deutschen Herxheim, 300 km von der Schweizer Grenze weg, haben wir ihm bei den Vorbereitungen zugeschaut. Vorbereitungen, die nötig sind, damit Fahrer und Material der Strapazen von einem Sandbahnrennen gewachsen sind. Um bei Sandbahnrennen mitfahren, braucht es ganz spezielle TÜV. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Maschinen keine Bremsen haben. Weder am Vorder- noch am Hinterrad. Um das Tempo zu reduzieren, sollte das Querstellen vom TÜV in der Kurve langen. Als Treibstoff verwenden wir Methylalkohol und zum Schmieren sinnigerweise Rizinusöl. Die Aussenseite vom Hinterrad ist verschalt. So kann der Fahrtwind das Hinterrad in die Kurve in die Bahn einpressen. Damit man nicht nach jeder Kurve neue Stiefel anziehen muss, ist der linke Schuh mit der Metallsohle verstärkt. Auf was schaut Marcel Gerhard hier im letzten Training der Weltmeisterschaft speziell? Jetzt geht es mir noch darum, dass ich eine Entscheidung treffe zwischen diesen beiden. Für einen Reserve-TÜV, dass ich noch einen guten zweiten TÜV habe für Pfarrkirchen. Tun Sie auch noch irgendwie an der Fahrtechnik noch feilen, oder ist das alles ja, schon drin? Fahrtechnik ist mehr oder weniger drin. Es ist nachher auch wieder eine Sache, wie die Bahn ist, ob es nass ist, ob es Schönwetter ist. Was immer Training bringt, sind Starts. Man kann sich noch mehr im Start verbessern, je mehr Start, dass man noch trainieren kann. Angetrieben werden die TÜV von einem 500 Kubik Einzylinder Viertaktmotor. Das schreibt das Reglement vor. Die Leistung hingegen ist nicht reglementiert. Ein Spitzenmotor bringt bis zu 75 PS und Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometer an. So eine Maschine hat auch seinen Preis. 10.000 bis 12.000 Franken muss man für einen guten TÜV anblättern. Und neben Geld braucht es auch Können. Ein gewonnener Start ist fast ein Lauf gewonnen. Und es kommt auf den Untergrund drauf an. Einfach gesagt, wenn die Bahn griffig ist, muss man weiter führen mit dem Oberkörper. Und wenn sie glatt wird, muss man sofort nach dem Kupplung auslassen, mit dem Oberkörper zurück, um das Hinterrad zu belasten. Also das Kurvenfahren, die Kurventechnik ist sicher eine ganz wichtige Sache beim Sandbahnfahren. Wir fahren ja ohne Bremsen. Jetzt fahren wir Vollgas in die Ecke rein, auf einer 1000 Meter Bahn. Und jetzt wird die Geschwindigkeit vermindert, indem man den TÜV umleitet und quer stellt. Und dort fängt die Kurvenfahrerei an. Gleichzeitig tut man das linke Bein rausheben als Stützfuß. Sobald man mal quer ist, fängt man nachher wieder langsam aufstellen, weil dann hat ja der TÜV Geschwindigkeit verloren und kommt in diesem Drift um die ganze Kurve herum. Und jetzt probiert man einfach, dass man eine schöne, weiche Linie macht. Hart hingegen ist das Fazit von diesem Trainingstag. 600 Autokilometer, 6 Runden Fahrt, 6 Starts, ein Motor kaputt. Kaum wieder daheim im solothurnischen Winznau geht die Arbeit weiter. Der gelernte Mechaniker Marcel Gerhard nimmt in seiner improvisierten Werkstatt den defekten Motor auseinander. Und so sieht es drinnen aus. Links ein Ganzes, rechts das kaputte Teil. Was ist jetzt kaputt am Motor? Also dem ist das Bläulager kaputt gegangen. Man sieht ja, das ist festgegangen und hat das ganze Blei auf den Bogen. Und das ist eigentlich der häufigste Schaden, der bei uns entsteht. Weil das ist das Teil, das absolut überfordert ist. Und bis jetzt hat man noch nichts Besseres gefunden, als einfach streng wechseln, um so einem Schaden aus dem Weg zu gehen. Mit 500 Franken hält sich der Schaden in Grenzen. Für den 31-jährigen Marcel Gerhard ist es eine weitere Investition in eine Karriere, die schon früher angefangen hat.
Ich bin automatisch trainiert gerutscht. Ich kann sagen, mit 3-4-Jährigen, als ich auf die ersten Motocross gekommen bin, also als Zuschauer, zwangsläufig, weil von meiner Mutter sind alle Brüder Motocross gefahren. Auch sogar meine Grossväter sind gefahren. Also ist mir das mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden. Und ich habe nachher schon, als ich 18 wurde, bin ich auf Motocross gefahren. Ich war zwar vom Körperbau her ein bisschen unterlegen im Motocross. Erst in 1979 habe ich dann praktisch Kontakt bekommen zum Bahnsport. Mit Erfolg, wie die Pokal hier im Schlafzimmer beweisen. Im Moment probiert er es sogar als Profi. Wie schafft er das finanziell? Also im Moment, das ist darunter zu verstehen, praktisch von März bis Oktober fahre ich ausschließlich Rennen. Und wenn die Auslagen nicht zu hoch werden und man den Lebensstandard einigermaßen an die Einnahmen anpassen, dann geht es einigermaßen um. Seit gestern gibt es jetzt also einen weiteren Pokal, wo der Marcel Gerhard sein Schlafzimmer stellen kann. Wir haben den Pokal hier. Wir haben aber auch den sensationellen Dritte von der Weltmeisterschaft hier, den Marcel Gerhard. Ich begrüße Sie herzlich und zuerst ganz herzliche Gratulationen. Sie sind ja einer der ganz wenigen Schweizer, der diesen schwierigen Sport macht. Glauben Sie jetzt, dass nach diesem Erfolg, jetzt redet man über den Sport, es wird zu einem Massensport fast? Das sicher nicht, weil wir in der Schweiz keine Bahnen haben und man kann darauf trainieren und auch Rennen sehen. Gut, das ist im 19. Oktober findet das Rennen statt, das Grasbahnrennen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das rauskommt. Dann. Warum finden in der Schweiz solche Rennen nicht statt? Also einfach, weil es keine Bahnen gibt? Oder? Ja, Bahnen hat es schon. Es gibt sogar eine Sandbahn in der Schweiz. Aber es müssten halt Veranstalter da sein, die Interesse hätten, ein Rennen zu veranstalten. Also wir haben super Sportler in der Schweiz, die das können. Die Veranstalter sind aufgefordert, etwas zu machen, damit die in der Schweiz fahren können. Wir haben Bilder von dem Rennen von gestern. Das war ja eine ganz spannende Sache. Sie sind eigentlich nur durch ein Missgeschick nicht mindestens Zweiter geworden. Ja, so gesehen schon, weil ich im Endlauf praktisch schon Zweiter war. Also ich war Zweiter hinter dem Gundersen. Bis in die letzte Runde hatte ich eine Platte und so hat mich der Collins noch überholt. Jetzt waren wir punktgleich. Jetzt haben wir Stechen fahren. Und Stechen habe ich dann verloren gegen Collins. Wir sehen hier ganz außen den Gundersen, der den Start gönnt. Und ich bin momentan noch mit Dritten mit dem Zähne, mit dem weißen Helmbezug. Ich habe hier guten Antrieb gehabt und komme gerade in die zweite Stelle. Und der Collins ist aber dicht hinter mir mit der Startnummer 11. Und der Gundersen hat sofort Meter gemacht. Also an dem Tag hat er mit Maximum gewonnen, das ganze Rennen. Und war also nicht zum Schlag, kann man sagen. Es war motorisch sehr schnell. Aber unklar ist dann geworden, wer Zweiter und Dritter wird. Ja, das ist im Endlauf ist eigentlich der Riss gegangen, mit 2 Punkten besser als ich und 3 besser als der Collins. Der hat aber einen Ausfall gehabt im letzten Rennen. Und so wie es hier aussieht, habe ich noch genug Luft drin, weil ich noch schnell genug bin. Es ist erst, ich habe es gemerkt, auf den Eingangs von der letzten Runde. Ich weiß nicht, dass noch drauf das kommt. Weil der Abstand hat gelangt, dass mich der Collins nicht überholt hat. Gesehen haben wir jetzt nur den Ziellauf vom Sieger, also Sie sind dann schließlich als Dritte ins Ziel gegangen. Die letzte Kurve ist mir noch vorgefahren. Also wenn Sie als Zweiter ins Ziel gegangen wären, hätten Sie sogar die Silbermedaille gewonnen, heisst das? Es hätte ein Stechen gegeben und in diesem Stechen sind Sie ja dann weniger erfolgreich. Ja, also aufgrund von dem hat es ein Stechen gegeben. Gut, es ist schade, dass man das nicht sehen kann, weil wir haben 4-mal überholt und letztes Jahr der Collins der zuerst über die Ziellinie gefahren. Also die Rennen auf dieser Sandbahn sind wahnsinnig spannend, aber sie sind auch gefährlich. Also man fährt mit 160 km, sie haben keine Bremse, haben sie nie. Also ich hatte Angst, es sieht wahnsinnig fürchtig aus. Ja, spätestens wenn man vom Start wegfährt, ist der Gedanke weg. Weil, sagen wir so, ein Rennen wie gestern ist das Risiko nicht so groß, weil es sind alles gleichwertige Fahrer benannt, relativ faire Fahrer. Gut, es wird schon schnell gefahren, aber es hat jeder keine Bremse, es kann sich keiner der andere ausbremsen. Aber ich habe gesehen, das Krankenauto ist tot mit drin, das hat man in diesem Film sehen. Ja, das sind Vorschriften. Ja. Also Sie haben nicht Angst beim Fahren? Ja gut, man muss das Risiko schon irgendwie abschätzen, also gerade planlos drauf losfahren kann man schon nicht. Und völlig unfallfrei sind Sie auch nicht gefahren bis jetzt? Nein, ja schon verschiedene Stürze auch gehabt. Was haben Sie denn schon gehabt?
Ja, im 81 habe ich Oberarm gebrochen und Beckenbruch. Aber unglücklich, ich hatte einen harmlosen Sturz und bin überfahren worden vom letzten Fahrer, der dahergekommen ist, der das einfach nicht gesehen hat. Und das ist natürlich schon unglücklich in dem Sinn. Wie ist denn privat, was ich privat auch darf? Nein, da ist mir das Risiko fast zu gross auf der Straße. Ich hatte letztes Jahr so ein Pech gehabt. Unverschuldeter Verkehrsunfall mit dem TÜV und Kreuzband, Innenband gerissen. Also die schlimmeren Unfälle haben Sie auf der Straße gehabt und nicht auf der Sandbahn, eigentlich alles nach allem. Jetzt sind Sie ja Profis seit Anfang von diesem Jahr. Und so Erfolg wie das gestern, das brauchen Sie, wenn Sie überhaupt leben auf Ihrem Sport. Wie sieht denn das jetzt aus nach diesem Erfolg? Ja, momentan ändert sich gar nichts. Das ist einfach in dem Sinn wichtig. Für die nächste Saison gibt es wieder Startverträge. Man wird interessant für den jeweiligen Veranstalter. Und das ist die Hauptsache vom Ganzen. Wenn man einen guten Platz fahren in der Weltmeisterschaft. Also im Bad hat man gesehen, Ihre Garage ist in einer notdürftigen Container untergebracht. Da ziehen Sie noch nicht aus, in eine luxuriösere Garage? Nein, ganz sicher nicht. Weil ich muss einfach einen Platz haben, wo ich das Material unterbringen kann. Was technische Sachen sind, mache ich bei mir bekannt, der eine Zylinderschleiferei hat. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, Marcel Gerhard. Und viel Erfolg in den nächsten Rennen. Das nächste Rennen ist, wie Sie mir vorher gesagt haben, schon am nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag in Norddeutschland, ja. Zu stark vertreten ist. Speedway kann entweder ausgetragen werden als Motorradrennen auf Gras, auf Eisbahnen oder auf Aschenbahnen. Und das Spektakuläre bei dieser Sportart ist, dass der Pilot einen Stahlschuh trägt am linken Fuß. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir wollen Ihnen zeigen, dass seit 30 Jahren nämlich wieder einmal ein Speedway-Rennen in der Schweiz in Niederbipp. Der Martin Masenfred war mit einer Kameraequipe dabei gewesen. Man muss schon ein wenig zur Wildheit geboren sein, um Speedway-Fahrer zu werden. Man muss auch bereit sein, etwas einzustecken und Entbehrungen zu ertragen. Dreck gibt es zuhauf, Geld nur in Ausnahmefällen zu gewinnen, zum Beispiel als Weltmeister. Und Weltmeister kann ja bekanntlich nur einer sein. Man muss gewohnt sein, selber Hand anzulegen und ist auf das Verständnis von Freunden und Freundinnen angewiesen, die einen mitsamt der eigenen Leidenschaft nicht nur akzeptieren, sondern auch tatkräftig unterstützen. Speedway-Maschinen werden von einem 500 Kubikzentimeter Viertaktmotor angetrieben. Bremsen gibt es keine. Als Treibstoff wird Methylalkohol verwendet. Ein Treibstoff, der ohne Rückstände zurückzulassen verbrennt und daher die Umwelt kaum belastet. Seit ein paar Jahren hat in der Speedway-Branche auch ein Schweizer Fuß gefasst. Der 31-jährige Olsner Marcel Gerhard. Heute bestritt er gewissermaßen sein erstes Heimspiel seiner Karriere. Wir können schon etwas verdienen. Das Beste wäre, wenn man Weltmeister wäre. Dann wären die Startgelder auch besser. Aber bisher ist immer so dahinkrebsen. Also für Sie, Gerhard hat in seiner Jugend Motocross-Rennen bestritten und fand von dieser Seite her den Einstieg zum Speedway. Wegen seiner Vorliebe für Viertaktmotoren emigrierte er nach Deutschland und arbeitete in der Nähe von München als Mechaniker. 1980 bestritt er als 25-Jähriger mit einer deutschen Lizenz sein erstes Speedway-Rennen. Bereits 2 Jahre später vermochte er sich zum ersten Mal fürs Weltfinale der besten Langbahnpiloten zu qualifizieren. In diesem Jahr schaffte er diese Qualifikation zum 5. Male. Sein 3. Platz war dabei die große Überraschung.
Für Marcel Gerhardt war dies heute sein erster Auftritt in der Schweiz. Ein Rennen wie jedes andere auch. Nun, dass Gerhardt hier würde siegen können, das war zum Vornherein nicht zu erwarten gewesen. Dazu war dem Langbahnspezialisten die Bahn in Niederbipp zu kurz. Aber vielleicht hatten die 2500 Zuschauer doch etwas mehr als nur gerade einen 10. Schlussrang von Marcel Gerhardt erwartet. Dominiert wurde die Veranstaltung bei den Solopiloten vom Australier Steve Baker, der heute eine Klasse für sich war. Baker wohnt seit diesem Jahr in der Nähe von München und war 1983 Junioren-Europameister. Zweiter wurde der deutsche Vize-Weltmeister Robert Gürer, dritter wurde der Engländer Steve Schofield. Auch bei den Seitenwagen fährt seit dem letzten Jahr ein Schweizer Team mit. Die beiden Aargauer Hans Bolliger und Bernhard Chlor, die bereits in ihrer zweiten Saison Fünfte der Europameisterschaft wurden. Bolliger-Chlor belegten in der Seitenwagenklasse heute den dritten Platz in der Schlussabrechnung. Gewonnen wurde dieses Rennen vom deutschen Paar Wele Rüffa vor ihren Landsleuten Tessari Stritt. Wir stehen jetzt unmittelbar vor Beginn der Fahrervorstellung. Circa 15.000 Menschen waren gekommen, um dieses Weltfinale 1986 mitzuerleben. Hier kommen die Teilnehmer und vor ihnen im Wagen die UM-Funktionäre. Auf dem Kienland der Schweiz, der Schnellfahrfahrer des Landes. 5-mal WM-Finale dabei. Bester war er, 84 Kleine, 9. Platz. Herzlich willkommen, Marcel Gerhardt.
dritte Bahndienst geht weiter mit dem Rennen 2, Programmseite 29. Wir warten von innen nach außen auf Bahn 1 in der Helmfarbe Rot, Ex-Weltmeister Sean Moran aus den Vereinigten Staaten. Bahn 2 in der Helmfarbe Blau, Pavel Karnasch aus der Tschechoslowakei. Auf Bahn 3 in Weiß, Kai Niemi, Finnland. Bahn 4 in Gelb, Marcel Gerhard, Schweiz. Bahn 5 in Grün, Peter Collins, Großbritannien. Bahn 6 in Schwarz-Weiß, Bernd Diener, Deutschland. Der Blockabschied bleibt auf dem 4. Rang. Ganz klar der Amerikaner Sean Moran vom deutschen Bernd Diener. Das ist natürlich Riesenpech für Bernd Diener, der hier mit Zündbockschaden ausfällt. Dem Schweizer Marcel Gerhard. Ausgefallen, Bernd Diener. Ganz klar jetzt die Verfügung von Peter Collins. Also hier der Angriff auf den Tschechoslowakei Pavel Karnasch. Runde, one lap remaining. Und Pavel Karnasch und Marcel Gerhard. Der Führer der Schweizer Ziel ganz klar. Stormwell von Peter Collins. Und Pavel Karnasch und Marcel Gerhard. Jetzt Pavel Karnasch auf dem dritten Platz. Der Angriff von Marcel hat nicht geklappt. Kein Emi ohne Chance von seinem 5. Platz weiter nach vorne zu kommen. Offizielle Ergebnis des Rennens 2, Programmseite 29 oder Punkteliste Seite 30 und 31. Sieger mit der Startnummer 7, Sean Moran, Vereinigte Staaten, 5 Punkte. Damit liegt er gemeinsam mit Hans Nielsen in Führung, jeweils 5 Punkten. Zweiter die Startnummer 11, Peter Collins, Großbritannien, 4 Punkte. Dritter die Startnummer 8, Pavel Karnasch, Tschechoslowakei, 3 Punkte. Vierter die Startnummer 10, Marcel Gerhard, Schweiz, 2 Punkte. Fünfter Startnummer 9, Kai Niemi, Finnland, 1 Punkt. Und ausgefallen mit Maschinenkrabbel die Startnummer 12, Bernd Diener, bisher 4 Punkten. Auf Bahn 3 in der Helmfarbe Weiß die Startnummer 1, Peter Wandirek mit bisher 3 Punkten. Auf Bahn 4 in der Helmfarbe Gelb die Startnummer 15, den Schweden Roland Dannö, ohne Punkt. Auf Bahn 5 in der Helmfarbe Grün die Startnummer 8, Pavel Karnasch aus der Tschechoslowakei mit 3 Punkten. Und auf der Außenbahn in der Helmfarbe Schwarz-Weiß die Startnummer 10, Marcel Gerhard aus der Schweiz mit 2 Punkten. Heat 4 for the World Long Track Championship, page 37. Gate 1 in red, Karl Meyer, Germany, with 4 points after 1 right. Gate 2 in blue, start number 17, Gerd Riss, with 4 points. Gate 3 in white, Peter Wandirek, Czechoslovakia, with 3 points. Gate 4 in yellow, Swedish rider Roland Dannö without points. Gate 5 in green, Pavel Karnasch, Czechoslovakia with 3 points. And gate 6 in black and white, Switzerland's Marcel Gerhard with 2 points, all points after 1 right.
Wir haben also bisher 3 WM-Läufe erlebt und alle 3 endeten mit ausländischen Siegen. Den ersten gewann, Sie erinnern sich, Hans Nielsen, den zweiten Jean Laurent und den letzten Erik Gundersen. Und die 15.000 Zuschauer sind doch schon nun recht deprimiert, dass die bundesdeutschen Fahrer hier noch keinen Laufsieg landen konnten. Und Karl Meyer hofft mit seinen 4 Punkten, dass heute doch noch alles gut geht. Und der Trainer Hans Nielsen hat ein ausgezeichnetes Gefühl, dass er es vielleicht hier und heute schaffen kann. Das also einige Informationen aus dem Fahrerlager unserer Aktiven. Hier noch einmal das Fahrerfeld von innen nach außen. Karl Meyer mit 4 Punkten, Gerd Riss mit 4 Punkten, Peter Wandirek aus der Tschechoslowakei mit 3 Punkten, Roland Danny aus Schweden ohne Punkt, Pavel Kahn aus Tschechoslowakei 3 Punkte und Marcel Gerhard aus der Schweiz mit 2 Punkten. Programmseite 37. 3 Minuten laufen, 3 minutes to go, 3 minutes remaining, 3 Minuten. Aber das Feld noch nicht geschlossen. Der jüngste Deutsche auf Platz 2. Auf dem 5. Platz. Immer noch der Schweizer vor Gerrit und Karl Meyer. Deshalb die Angriffe immer noch ausstehen. Erstplatziert Marcel Gerhard und es sieht doch gut aus. Marcel Gerhard gewinnt einen Meter. Im Gegenteil, der Vorsprung scheint sich zu verringern. Und noch gut eine Runde. Karl Meyer weiterhin auf dem 3. Platz. Letzte Runde, 1 lap remaining. Und noch 2-3 Maschinen möglich sein. Und in der Versuche, der Jüngste zeigt eine brave Überbereich von Gerhard auf dem 2. Platz hinter Marcel Gerhard. Die alten Posten aus der Schweiz. Es wird also noch einmal spannend auf den letzten Metern. Gerd Riss mit dem Angriff auf Marcel Gerhard. Schafft er es? Nein. Der Schweizer gewinnt mit 2 Maschinenlängen Vorsprung vor Gerd Riss und Karl Meyer. Und hier das Ergebnis des 4. Punktelaufs der WM-Teilnehmer. Mit der Startnummer 10, Marcel Gerhard aus der Schweiz 5 Punkte, damit schreibt er insgesamt 7. Zweiter die Startnummer 17, der Riss 4 Punkte, insgesamt 8.
Dritter die Startnummer 3, Karl Mayer 3 Punkte, insgesamt 7. Vierter die Startnummer 1, Peter van Dierek 2 Punkte, insgesamt 5. Und fünfter die Startnummer 8, Pavel Karnasch 1 Punkt, insgesamt 4 Punkte. Ohne Punkt die Startnummer 15, Roland Danny wiederum, bleibt weiterhin auch bei 0 Punkten. Die Zeit des Siegers 1 Minute 55,7 Sekunden. Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 124,4 Kilometer pro Stunde. Result, World Champion Heat 4. The winner, start number 10, Marcel Gerhard, Switzerland, 5 points. He moves up to 7 points. The second, start number 17, Beatrice, Germany, 4 points. He moves up to 8 points. All riders after 2 rides. The third, start number 3, Karl Mayer, 3 points. He moves up to 7 points. The fourth, start number 1, Peter van Dierek, 2 points. He moves up to 5 points. And the fifth, start number 8, Pavel Karnasch, 1 point. He moves up to 4 points. Without points, start number 15, Sweden, Roland Danny. 3 Punkten. Auf Bahn 2 in der hellen Farbe Blau, die Startnummer 10, Marcel Gerhard mit 7 Punkten. Auf Bahn 3 in der hellen Farbe Weiß, die Startnummer 17, Gerd Riss mit 8 Punkten. Auf Bahn 4 in der hellen Farbe Gelb, die Startnummer 11, Peter Collins mit ebenfalls 8 Punkten. Auf Bahn 5 in der hellen Farbe Grün, Startnummer 16, Hans-Otto Pingel mit 4 Punkten. Und auf der Außenbahn in Schwarz und Weiß mit der Startnummer 4, unser Pechvogel ohne Punkt, Alois Wiesböck. Blockiert zumindest, das Hinterrad blockiert, also er ist der absolute Pechvogel des heutigen Tages. Aber hier Marcel Gerhard, hier ist und wieder so der Wandel auf hier ist. Hier links geschossen, hier in der Hand auf der Finger. Und eng zusammen weiterhin. Das Spitzenziel angeführt vom Schweizer Marcel Gerhard vor Gerd Riss. Und Gerd Riss versucht eine Angriff zu starten auf den Schweizer, wurde wieder abgeblockt. Und der Abstand bleibt in etwa gleich. Und noch einmal Angriff in der Fahrerlagerkurve. Auf den Schweizer Marcel Gerhard. Und in zweiter Linie war Marcel Gerhard leichte Führung noch, aber Gerd Riss wird es nach wie vor versuchen. Letzte Runde, Runde remaining. Aber der Vorsprung hat sich verringert. Kann Gerd noch einmal ausziehen. Auch Marcel hat eine sehr, sehr schnelle Maschine. Aber alleine einen Sonderapplaus wird es sicherlich das Angreifen unseres jüngsten deutschen Teilnehmers, Gerd Riss. Des Laufes 8 des vorletzten Vorlaufes. Programmseite 47 oder wenn Sie möchten, auf Ihrer Programmseite 30 und 31 die Punktetabelle zu notieren. Sieger die Startnummer 10, Marcel Gerhard aus der Schweiz, 5 Punkte.
Er beendet mit 12 Vorlaufpunkten. Zweiter die Startnummer 17, Gerd Riss, 4 Punkte. Auch er beendet mit 12 Vorlaufpunkten. Punktgleich mit Marcel. Ja, ich finde eine prächtige Leistung. Dritter mit der Startnummer 11, Peter Collins, 3 Punkte. Peter hat damit insgesamt 11 Vorlaufpunkte. Vierter die Startnummer 16, Hans-Otto Pingel, 2 Punkte. Er beendet mit 6 Vorlaufpunkten. Und fünfter die Startnummer 5, Heinrich Diener, 1 Punkt. Er schließt mit 4 Vorlaufpunkten ab. Alois Wiesberg, die Startnummer 4, wiederum ausgefallen. Er beendet mit 0 Vorlaufpunkten. Die Zeit des Siegers 1 Minute 56,8 Sekunden. Die Geschwindigkeit 123,2 Kilometer pro Stunde. Noch einmal die Punkte für die Startnummer 10, Marcel Gerhard 5, für die Startnummer 17, Gerd Riss 4, für die Startnummer 11, Peter Collins 3, für die 16, Hans-Otto Pingel 2 und für die 5, Heinrich Diener 1 Punkt. Ausgefallen die 4, Alois Wiesberg. Zeit 1 Minute 56,8 Sekunden. Die Geschwindigkeit 123,2. Farbe Rot mit der Startnummer 10, Marcel Gerhard aus der Schweiz. Die Punkte aus seinen Vorläufen 12. Auf Bahn 2 in der Helmfarbe Blau, Startnummer 6, Hans Nielsen aus Dänemark. Seine Punkte bisher 10. Auf Bahn 3 in der Helmfarbe Weiß, Startnummer 14, Emil Sova aus der Tschechoslowakei. Seine Punkte bisher 7. Auf Bahn 4 in der Helmfarbe Gelb, die Startnummer 7, Sean Moran. Seine Punkte bisher 8. Auf Bahn 5 in der Helmfarbe Grün, Startnummer 16, Hans-Otto Pingel. Seine Punkte bisher 6. Und auf der Ausbahn in der Helmfarbe Schwarz-Weiß, die Startnummer 17, Gerd Riss. Seine Punkte bisher. Pardon, sorry, 2 minutes remaining. Marcel Gerhard mit 12 Mannsierten 10, Emil Sova 7, Sean Moran 8, Hans-Otto Pingel 6 und Gerd Riss 12 Punkte. Das ist die Startaufstellung von innen nach außen. Und ist ausgefallen natürlich. Niedergeschlagen, und Marcel Gerhard, der jüngste deutsche Teilnehmer, kontrolliert das Bild von der Spitze weg. Und er baut seine Vorsprung aus. Er macht wieder. 15, 20 Meter mögen es sein. Er gibt sein Bestes, sein letztes vor seiner dritten WM-Teilnahme als jüngster deutscher Teilnehmer. Ich glaube wohl, die erste Sensation des heutigen Tages, liebe Fans, bahnt sich an. Und noch eine Einstellung und immer noch klare Führung für Gerd Riss. Und der Startball zeigt an die Pingel von den Tschechoslowaken Emil Sova. Und noch 600 Meter, noch 500 Meter, 400 Meter. 300 Meter und immer noch Gerd Riss in Führung. 200 Meter. 150 Meter, 100 Meter. Und Sieg für Gerd Riss.
Oder ich hoffe, Sie haben sich beruhigt. Ich hätte beinahe meine Zigarette verschluckt, die ich mir vorher angesteckt hatte. Hier aber das offizielle Ergebnis des Semifinales. 2 Rennen 15, Programmseite 55 oder wenn Sie möchten, wieder in Ihrer Punkteliste Programmseite 30 und 31. Die Startnummer 17, Gerd Riss, 5 Punkte für ihn, damit hat er 17 und liegt nur 3 Punkte hinter dem Maximumfahrer Erik Gundersen zurück. Zweiter mit der Startnummer 6, Hans-Nielsen Dänemark, 4 Punkte, er hat damit insgesamt 14. Dritter mit der Startnummer 10, Marcel Gerhard, 3 Punkte, er hat damit 15. Vierter mit der Startnummer 16, Hans-Otto Pingel, 2 Punkte, er hat damit insgesamt 8. Und 5. mit der Startnummer 15, 14. Verzeihung mit der Startnummer 14, Emil Sova, Tschechoslowakei, 1 Punkt, er hat damit insgesamt 8 auf seinem Konto. Sie oder er ist unzuklaren Fahrer. Nun hat sich das mit Spannung erwartet, Finale. Und wir sehen hier die Startvorbereitung von Erik Gundersen, dem großen Fahrer Marcel Gerhard, Hans Nielsen. Und wer wird den besten Start haben? Hier also noch einmal die Startaufstellung. Von innen nach außen. Hans Nielsen, rot. Gerd Riss, blau. Weiß, Marcel Gerhard. Gelb, Peter Collins. Grün, Langbahnrennen. Und außen Erik Gundersen, der ganz klar das Feld anführt und eigentlich nur in 7 Wochen zu brauchen, um Weltmeister 1986 zu werden. Grünes Licht. Der Start. Hans Nielsen und ein Schleife. Gerd Riss kommt gut weg. Und außen Erik Gundersen. Und dahinter Gerd Riss. Und jetzt Marcel Gerhard. Marcel Gerhard ist Zweiter vor Gerd Riss, der von Hans Nielsen angegriffen wird. Aber Gerd Riss kann kontern. 3. Platz. Und dieser Platz würde ihm reichen zur Vize-Weltmeisterschaft 1986. Ende der ersten Runde. Erik Gundersen. Der Däne. Und dann Marcel Gerhard und Gerd Riss. Und das würde bedeuten, Silbermedaille für Gerd Riss und Bronze für Marcel Gerhard. Und Peter Collins ist mittlerweile 4. Hans Nielsen ist ausgefallen. Und 5. Karl Mayer. Und das Ende der 2. Runde. Immer noch das gleiche Bild. Erik Gundersen. Und hier kommt Gerd Riss. Gerd Riss fällt aus. Gerd Riss fällt aus. Welch ein Pech. Peter Collins ist nun 3. Marcel Gerhard 2. Und das bedeutet nun, dass der Schweizer Vize-Weltmeister wird und Peter Collins wird 3. Jawohl, Peter Collins ist dann sogar 3. schon. Und für Gerd Riss bleibt nur der undankbare 4. Platz. Die letzte Runde nun für Erik Gundersen. Er wird Weltmeister, wenn er nicht ausfällt. Und Marcel Gerhard dürfte 2. werden. Peter Collins kommt noch einmal heran. Aber es ist nur noch eine halbe Runde. Die letzte Kurve. Und der Engländer kommt noch einmal heran. Oh je, der Schweizer muss einen Fehler gemacht haben. Der Engländer kommt vorbei. Er ist 2. Und damit punktgleich mit Peter Collins. Und es gibt ein Stechen um die Vize-Weltmeisterschaft 1986. Aber Weltmeister ist Erik Gundersen aus Dänemark. Und Gerd Riss wird leider nur 4. Erik Gundersen. Freunde mit der Startnummer 11, Peter Collins, 4 Punkte. Er hat damit 18
Punkte und ist Vize-Weltmeister. Dritter die Startnummer 10, Marcel Gerhard, 3 Punkte. Und er ist damit der Bronzemedaillengewinner mit 18 Punkten. Gibt es ein Stecken um die Und unterstechen hin Peter Collins, außen Marcel Gerhard. Und der Engländer ist knapp vorne. Jetzt der Schweizer. Ein packendes Duell. Der Schweizer liegt vor dem Engländer. Peter Collins. Nun sind sie wieder gleich auf. Beim Stechen um die Vize-Weltmeisterschaft 1986. Ende der ersten Runde. Marcel Gerhard. Zweiter. Bitte. Ja, jetzt ist wieder der Engländer vorne. Ständig wechselnde Position. Das ist der Höhepunkt anscheinend heute. Jetzt ist der Engländer Vize-Weltmeister, wenn er diese Führung hält. Und außen kommt wieder Marcel Gerhard. Ende der zweiten Runde. Hier vorne. Immer noch Peter Collins vor Marcel Gerhard, der jetzt innen angreift. Aber die Java ist genauso schnell wie der GM. Die letzte Runde. Und noch ist alles offen. Peter Collins und Marcel Gerhard im Stechen um die Vize-Weltmeisterschaft 1986 in Pfarrkirchen. Und jetzt dürfte wohl die Entscheidung gefallen sein. Peter Collins wird diesen Entscheidungslauf gewinnen und damit Vize-Weltmeister hinter Erik Gundersen. Marcel Gerhard wird Dritter und Gerd Riss Vierter, Hans Nielsen ist Fünfter und Karl Mayer Sechster im Weltfinale 1986. Und während Egon Müller hier die Pokale begutachtet und wir auf die Sieger warten, noch einmal der Endstand. Erik Gundersen, 25 Punkte, Weltmeister, Zweiter Peter Collins, 18 Punkte, Dritter Marcel Gerhard, 18 Punkte, Vierter Gerd Riss, 17 Punkte, Fünfter Hans Nielsen, 14 Punkte und Sechster Karl Mayer, 11 Punkte. Die weitere Platzierung der bundesdeutschen Teilnehmer: 7. Bernd Diener, 10 Punkte, 11. Hans-Otto Pingel, 8 Punkte, 16. Heinrich Diener, 4 Punkte und 18. und letzter Alois Wiesbeck, 0 Punkte. 8. Kai Niemi, Finnland 10 Punkte. 9. Peter Wandirek, Tschechoslowakei 9 Punkte. 10. Sean Moran, USA 8 Punkte. 11. mit gleicher Platzierung Hans-Otto Pingel, Bundesrepublik und Emil Sofer, Tschechoslowakei ebenfalls 8 Punkte. 13. Phil Collins, England 5 Punkte. 14. Pavel Kanasch, Tschechoslowakei 4 Punkte. 15. Roland Dannö, Schweden 4 Punkte. 16. Heinrich Diener, Bundesrepublik 4 Punkte. 17. Trevor Banks, England 3 Punkte. Und 18. und letzter Alois Wiesbeck, Bundesrepublik Deutschland mit 0 Punkten. Wave again, Eric. Wave.
Und mit der Siegerehrung von Erik Gundersen, Peter Collins und Marcel Gerhardt verabschieden wir uns aus Pfarrkirchen. Auf Wiedersehen. Man sagt zwar den Tätern und Bürgern in der Chronik so allerhand Schwenke nach, die Schildbürger, aber wir brauchen uns, glaube ich, davon nicht beeinflussen zu lassen. Wir haben bisher alle Rennen gut vorbereitet und gut über die Bühne gebracht. Und ich glaube, das 67. wird so sein. Der Staat blickt mit vorsichtigem Wohlwollen auf seine Teterower Rennveranstaltung, die immerhin, man staune, die drittgrößte in der DDR ist. Wenngleich der Motorsport aus einleuchtenden Gründen nicht ins Leistungsschema internationaler Vergleiche passt, auf nationaler Ebene wird er toleriert. Freitagnachmittag vor Pfingsten. Tetero, das Mekka des Motorradsports, wird sternförmig anvisiert. In der Mehrzahl immer noch auf Zweirädern. Wir befinden uns hier auf dem Bahnhof Tetero hier und wir sind die Bergringstadt, die über Jahre lang eine gute Tradition im Sportgeschehen auf internationalem Gebiet hat. Und dabei spielt die Deutsche Reichsbahn eine nicht unterbedeutende Rolle. Wir haben heute im gesamten Reiseverkehr eine Steigerung der Reisenden zu dieser großen Sportveranstaltung zu verzeichnen. Ansonsten gesehen, den Zug, den Sie eben hier aufgenommen haben, war ein Eilzug aus Rostock, wo schätzungsweise 250 Reisende hier ausgestiegen sind, die überwiegend Besucher des Teterower Bergrings sein werden. Die nächsten beiden Züge aus Schwerin und aus Neubrandenburg sind erfahrungsgemäß die am stärkst besetzten Züge. Und Sie werden sehen, dass dann hier unsere schmalen Ausgangspforten Probleme bieten, damit die Reisenden hier schnell auf die Straße zu den bereitgestellten Bussen kommen werden. Und wenn Sie das vielleicht noch interessiert, wir haben ja auch eine bedeutsamen Aufschwung in der Entwicklung des Lebensstandards zu verzeichnen. Das heißt, jeder dritte, vierte Haushalt verfügt heute schon über einen motorisierten Untersatz. Und das spiegelt sich nicht zuletzt auch in der Zahl der Reisenden wider, die wir heute zu bewältigen hatten im Verhältnis zu den Jahren 1950 bis 1960, wo auf diesem Bahnhof zu den planmäßigen Reisezügen zusätzlich bis zu 18 Sonderzügen aus dem gesamten Norden der Republik bis einschließlich in den Berliner Raum hier eintrafen. Gemessen an den glorreichen Nachkriegsjahren, als 180.000 Zuschauer Stadt- und Zeltplätze überfallartig besetzten, ist das Interesse tatsächlich geringer geworden. Das mag mit der Abnabelung des westlichen Sportverkehrs seit 1970 zusammenhängen, aber auch mit dem steigenden Unterhaltungsangebot in der DDR. Dennoch, 48 Stunden vor dem Start, eine imposante Kulisse. Der Teterower See ist seit Jahrhunderten die Quelle aller Sagen und Mythen der Stadtchronik. Die Platznacker und die Hechtsage. Ja, wir haben uns hier gefunden am Teterower Heckbrunnen und viele Gäste blieben hier stehen und bewundern immer wieder das Denkmal. Wie sich das verhält, dort gibt es auch eine Sache und da will ich hier mal betten vertellen. Ich will vielleicht erst noch eins sagen, auf den Heckbrunnen steht auch noch was. Und zwar steht da auch, weg Lüt sind Klaug und weg sind Dösig. Und weg, die sind was übernäsig.
Lot spüren Kinningslot. Die Glocke lüht, der Heck ist fort. Für viele Jahre haben hier die Täter allerhand Streiche verursacht und anstellt. Ja, das war ja heute auch noch Nase. Ja, das passiert ja manchmal auch noch. Und da uns Stadt gehört ja auch ein See. Vor vielen, vielen Jahren, so beginnt überraschenderweise auch die Hechtsage. Um sie abzukürzen, einst fingen die Täterohr einen riesigen Hecht. Um ihn aber erst später bei einem Fest zu verspeisen, banden sie ihm ein Glöckchen um und warfen ihn wieder in den See. Nicht ohne dort zuvor eine Kerbe in den Bootsrand zu markieren. Sie ahnen es, der Hecht wurde nie mehr gefunden. Ende der Täterohr Narretei. Soll ja auch toll sein. Der legendäre Hecht zeichnet auch verantwortlich für den Bergring. Hechtgreifen nannten die Täterower in den 20er Jahren diesen Wettbewerb. Wer daneben grapschte, erntete Spott. Den Siegern gehörten Beifall, Fische und Pokale. Als die Fische knapper und die Zuschauer zu zahlreich wurden, baute man konsequenterweise 1929 den Bergring. Die Vergangenheit der Rennstrecke in der Provinz war auf ihre Weise so strahlend wie damals die Ufer in Berlin. Fahrer wie Rosemeyer, H.P. Müller, Fleischmann, Gunzenhauer, Gotten, Van Dijk prägten das Bild. Da erscheint ein bisschen Wehmut des Veteranen schon angebracht. Sportlich gesehen war die Sache sehr schön bei uns. Bei unseren internationalen Veranstaltungen hatten wir sehr viele Sportfreunde hier, wo wir sehr gute Erfolge mit hatten und sehr gute Kameradschaft auch mitpflegten, sodass wir jedes Jahr direkt darauf warteten, dass das Täterower Bergringrennen wieder kam, denn da hat man einen und den anderen Sportfreund doch begrüßen können, mit dem man dann zusammen gefahren ist. Zurück zur Gegenwart ins Fahrerlager. Begrüßung und Dialoge zwischen Offiziellen, den Fahrern und deren Angehörigen sind eher familiärer Art. Hier, ne, hier haben wir gestern schon... Mein lieber Mann. Ja, die will bloß kicken, wie wir Bier das ab mit dem Gesaum. Wir oder auch? Was? Und wir oder auch? Guck mal, das ist immer nicht gut, was ihr macht. Ihr wickelt hier Isolierband und das kann hinterher keiner kontrollieren, ob das noch an ist oder ob das ab ist hier nachher. Ja. Das mit Aftercheat immer doch wieder. Lieber macht der Rühschlauch rüber, den man so ein bisschen hochschieben und diese kann man auch hochschieben. Ja, dann geht das nicht. Ja, das hast du nie gewusst, dass man das hochschieben kann. Die Halblitermaschinen von Java aus der CSSR dominieren diesen Sport im Westen wie im Osten seit mehr als einem Jahrzehnt. Dietmar Lischke, 12-facher Rekordsieger auf dem Bergring, fährt den neuesten Typ, 897 mit 65 PS bei 7500 Umdrehungen pro Minute. Wo liegt für Dietmar Lischke die Faszination dieses Kurses? Ja, ich muss sagen, ich fahre gern nach Teterow. Aus dem einfachen Grunde, das ist eine besondere Strecke, die hat eine besondere Eigenart. Aufgrund der Auf- und Abfahrten, das heißt, es sind Berge drin, Höhenunterschiede zu überwinden, Rechts-Links-Kombinationen und es wird außerdem sehr schnell gefahren auf dieser Strecke. Die erste Schwierigkeit ist gleich nach dem Startberg, da kommt eine Rechts-Links-Kombination, das heißt, es ist eine Rechtskurve, es sind ein paar Absätze zwischendrin, also da passiert es oft, dass das Motorrad schon vorn ansteigt, dass sich das Vorderrad aushebt. Dann kommt eine kurze Linkskurve und nach dieser Linkskurve gleich wieder eine Abfahrt und wieder eine Rechtskurve. Das ist eine Stelle, in der man eben die Maschine ganz kurz wechseln muss, von rechts nach links. Um die Kurve optimal zu bekommen, muss man eben an der entsprechenden Stelle Gas wegnehmen. Ist es zu zeitig, fährt man zu langsam, nimmt man zu spät Gas weg, dann kriegt man Probleme in der Kurve, weil die eben sehr spitz und sehr eng ist. Das nächste ist die Anfahrt zum Hechtsprung, lässt sich auch gut fahren. Der Hechtsprung selbst ist wieder ein ganz kritischer Punkt, an dem viele Fahrer Probleme haben, ich selbst auch manchmal. Nach dem Hechtsprung ist dann die Anfahrt zur Motorsportschule. Die lässt sich gut fahren, da muss das Motorrad dann wieder alles hergeben, was es bringt. Dann geht es hinein in den Hans-Winkler-Hang. Das ist von der Sache her die schnellste Stelle auf dem gesamten Bergring. Da wurden gestern Geschwindigkeiten gestoppt von wohl 145 km/h, was vielleicht im Rennen noch etwas schneller wird. Nach dem Hans-Winkler-Hang die Südkurve.
Die fährt sich relativ gut, kann man auch im Sandbahnstil fahren, also durchdriften. Das nächste ist die Anfahrt zur Zielkurve, ist auch noch gut zu fahren, gibt es keine größeren Probleme. Inzwischen ist Samstag, das riesige Naturstadion füllt sich. Auf dem Programm stehen viel Training und auch die ersten Rennen. Natürlich muss in Tetero der obligatorische Sprunghügel des Kurses Hechtsprung heißen, wie denn sonst. Topfahrer wie Lischke fliegen dort bis zu 35 Meter weit. Verlassene Burgen, eine Kirche aus dem Dreißigjährigen Krieg, Endmoränen, Seen und Wälder. Die Landschaft rund um Tetero wird nicht zu Unrecht die Mecklenburgische Schweiz genannt. Bleibst du da stehen? Steh! Kurz geh. Geh zurück. Zurück zur Hektik, die Geschäftsstelle des Clubs. Und das andere oben direkt bei der Auffahrt zum Berg. Für diese Eintrittskarte findet ihr. Ja. Heute Nachmittag ist das um 14 Uhr, ne? Können Sie kommen. Gott sei Dank. Nein, das also wir sind ja schon bald ja. Ich komme aber dann noch vorbei und... Am Samstagabend, vor den erstaunten Ohren der Bürger, die importierte Rockszene heizt die Stimmung an. Draußen auf den Zeltplätzen wird auch kräftig gefeiert und gefeuert.
Das Rennen ist einmalig. Kreisbahn, das ist eine feine Sache. Die fahren auf der Kreisbahn fast so schnell wie auf einer Asphaltstrecke. Und das kann man sich wirklich angucken. Naja, macht hier absolut Spaß. Da. Die Atmosphäre hier und so, das ist hier mal anders. Na eben, hier trifft sich die Jugend. Das ist sozusagen ein Treff. Freut man sich das ganze Jahr drüber. Also darauf, ne, das ist... Und hier kommen wir uns alle mal zusammen richtig so kennenlernen, oder? Ja. Und das ist das Wahre. Der lange Renntag bricht an und das Tagwerk von Fischer Monegal. Am Ring soll es heiß und schwül werden. Auf dem See ist es jetzt noch kühl. Klaus Monegal ist der einzige Berufsfischer auf dem See, ein Ostpreuße, Fischer in der 3. Generation. Monegal ist Profi, insgeheim aber hofft er, den Hecht mit dem Glöcklein zu fangen. Die Parkplätze füllen sich, 10.000 Motorräder und 6.000 Autos, insgesamt 80.000 Zuschauer, schätzt man. Das Fahrerfeld kommt aus der DDR, wie gehabt, und einige aus den sozialistischen Nachbarländern. Gern würden Zuschauer und Fahrer wohl wieder den echten Vergleich mit der Weltelite sehen. Umso mehr, weil heute alle aus West und Ost die gleichen Maschinen fahren. Die Temperaturen bewegen sich in Richtung 30 Grad. Ein ideales Rennwetter für Fahrer und Zuschauer. Insgesamt gibt es 10 Rennen, die alle mit Ausnahme der beiden Finals über 4 Runden gehen. Kombination mit dem Meister Janusz Borka aus der ungarischen Volksrepublik. Der kleine Nürburgring unterscheidet sich übrigens von seinem Namensvetter in der Eifel in noch einem wesentlichen Punkt. Hier wird nur einmal im Jahr gefahren, nämlich Pfingsten. Das erste Halbfinale, 9 Fahrer, 4 Runden. Die besten 5 kommen ins Finale. Start Nummer 1, Thomas Fröbel aus Ludwigslust, übernimmt sofort die Führung. Der Sieger von 1983 zählt zu den schnellsten und mutigsten der DDR-Elite. Und Mut, das haben sie alle gesagt, von Rosemeyer bis Lieschke, Mut erfordert dieser Kurs in hohem Maße. Fröbel im Ziel, Sturzpech bei den Verfolgern. Oder war das Buske? Keine lebensgefährlichen Verletzungen bei Thomas Bever und Christian Grieb. Wenige Wochen später starten sie wieder. Während das Finale, der Höhepunkt des Tages, bevorsteht, kontrolliert Fischer Monegal seine Reusen. Ein erfolgreicher Tag, so scheint es. Das ist ein Zander. Finale. Dietmar Lieschke, Nummer 4, der Favorit.
Malischke übernimmt sofort die Führung. 9 Fahrer folgen. Distanz 5 Runden, das sind 9,4 Rennkilometer. Der 32-jährige Lischke ist mit Abstand zur dominierenden Fahrerpersönlichkeit in der 56-jährigen Rennchronik geworden. 12 Siege in beiden Wettbewerben, Pokal und Goldhelm. Und er war und ist der Schnellste. Sein Bahnrekord steht bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 107,77 Kilometer pro Stunde. Und in diesem Rennen verfehlte der Rationalisierungsingenieur seine eigene Bestmarke nur um 34 Hundertstel Sekunden. Tausend bejubeln die letzten Meter der letzten Runde. Ein strahlender Sieger und im Nachhinein ein unglücklicher. Denn Lischke wird wohl in Tetero nicht mehr starten können. 3 Monate später verunglückte er schwer. Ist inzwischen auf dem Wege der Besserung. Die sportliche Karriere aber scheint zu Ende zu sein. Stopp Nummer 4, Dietmar Lischke, MC Jugend. In 56 Jahren fuhren hier 2500 Fahrer aus 23 Ländern. Dietmar Lischke war der erfolgreichste. Auch für Fischer Monegel geht ein langer Tag zu Ende. 16,6 Kilo Fisch wird er für die Republik auf die Waage bringen. – 24 Stunden später ist um Peter und Paul die Welt der Idylle fast wieder in Ordnung. Die letzten Fans reisen ab. Nur ganz kurzfristig steigt der Phonspiegel noch einmal, wenn Teteros Jugend traditionell mit ihren Mofas den Kehraus betreibt. Rendezvous der Sieger von morgen. Das Blatt hat sich gewendet. Sanftere Winde wehen jetzt zwischen Ost und West. Strömungen, die heimliche Wünsche wecken. Wünsche von einem erneuten Zusammentreffen der Besten der Welt auf Europas schönster Rennstrecke. Tetero ist immer noch eine Reise wert. Und Mecklenburg, wie Fritz Reuter sagt, ein schönes Land. Heute haben wir den 4. Oktober. Wir sind in Niederbipp am Langbahnrennen. Es ist natürlich ganz eine kurze Bahn, nur 405 Meter. Und der Marcel fährt nicht gern auf dieser Bahn. Die ist einfach zu kurz. Aber ich hoffe gleich, er werde heute einen guten Platz fahren. Und jetzt kommt das offizielle Training. Der Marcel hat das Nummer 8. Er hat einen guten Start gehabt, ist voraus.
Aber hinten noch ein Hund rein. Achtung, Spitzreiter. Die Startnummer 8 ist Marcel Gerhardt. Spitzreiter, aber er wird attackiert von der Startnummer 2 von Jimmy Reitzel, dem Mann, der den Bahnrekord hält hier in Niederbipp. Und Jimmy Reitzel, Startnummer 2, geht an Marcel Gerhardt vorbei. Trainingsgruppe 1. Sieger, Startnummer 2, Joachim, genannt Jimmy Reitzel. Zweiter, Startnummer 8, Marcel Gerhardt, Schweiz. Dritter, 15, Robert Price, Großbritannien. Vierter, Startnummer 6, Bernhard Osterloher, Bundesrepublik Deutschland. Fünfter, Startnummer 3, Mario Andriolo, Italien. Jetzt bin ich im Rennpark. Da haben wir die Zitrone von Marcel. Hinter der TÜV. Nebenzu das rote Auto, da fährt da schon mal raus rein. Das sind der Marcel seine TÜV. Im Vordergrund haben wir hier eine Stoßstange, wie es liegt. Ich weiss nicht, ob er den einsetzt heute. Nummer 8 hat er, im Hintergrund hat er noch einen TÜV. Und das ist ein Chien. Und hier haben wir einen Speedway-Fanclub. Sie schreiben hier, Speedway-Fanclub Sion, grüßt Marcel Gerhardt. Hier haben sie diverse Poster zum Verkaufen. Hoffentlich kaufen auch die Leute etwas. Für diverse Fahrer. Ich finde das ganz schön, wenn es so einen Fanclub gibt. Ja, da sind die Delta-Segler weiter im Anflug. Es kommt jetzt ein sogenannter Doppelflug. Da ist ein mutiger Passagier mit dabei. Da landet gerade ein Delta-Segler. Ja, und Deltas, die hatten einen Kettenriss. Da gibt es natürlich keinen... Wunderbare Landung macht er da. Aber nachher klappt's. Da kommt der Delta-Segler mit dem So. Passagier. Super. Das Büchlein landet da. Da ist einer am Arbeiten. Das ist der Schiri Stanzel. 1 Meter pro Sekunde. Ganz ein netter Kerl. Er ist bei mir übernachtet zweimal, also wirklich ganz netter Bursch. Man sieht es nicht an, er ist nämlich schon 38 und hat schon ein Mädchen, das 15 ist. Er ist allein gekommen, mit dem Anhänger, und da hat er seine Maschine. Es ist ein Java. Und der Mechaniker ist niemand anders als der Renato. Läuft's gut, Renato? Gut? Nein, der Renato, der kann das schon machen. Der weiss immer alles genau. Jetzt hat er halt mal einen Superfahrer und da muss er doppelt aufpassen. Denn seit 3 Jahren wird das hier in der Schweiz vom Luftamt bewilligt mit speziell ausgebildeten Fluglehrern. Noch einmal vielleicht die Kontaktadresse, wenn es einmal mit... Läuft's gut? Der gute Mann, der heißt Es war nur Training. Ja, nur Training, richtig. Im richtigen Moment muss man Gas geben, hä? Im richtigen Moment.
Ich wünsche Ihnen noch Glück und hoffentlich läuft's gut. Ich mache dann noch ein paar Aufnahmen. In dieses Rennen mit Enduro. Da haben wir am Conny, Oberauer Seite da. Conny, wie läuft's? Du warst weit vorweg, kein Problem für dich. Du musst nur Gas geben, wenn es dann zählt. Aber jetzt kommt ein Bahnrekord, da möchte ich auch dabei sein. Aha, das ist eben richtig, Bahnrekord. Alles, was Geld gibt, das ist richtig. Muss ich die Zahnräder noch ein bisschen wechseln, weißt du? Sagst du nicht, dass du spionieren? Hä? Du nur spionieren nicht. Macht nichts, das sind Freunde, die werden spionieren. Nein, der Conny fährt immer gut. Auf der Grasbahn ist er immer ganz schnell am Mann. Aber eine kurze Bahn, 405 Meter, das ist nicht so gut, hä? 405 Meter. Ich streng das ein bisschen an, weißt du? Weil es so kurz ist, man kann sich auf der Geraden überhaupt nicht ausruhen irgendwie. Aha. Immer voll drauf bleiben, jawohl. Hä? Ein paar Wellen drin, oder? Da sind wir das Vorderrad meistens in der Luft. Das ist auch schwierig. Also noch viel Glück. Ich nehme dich dann auf an den Rennen, hä? Gut, ja. Hoffentlich noch was Gescheites. Da macht jemand das Mittagessen zweig. Kaffee und Bratwurst oder was ist. Die neueste Suzuki-Modell ist jetzt in die Rennform. Gebrüder Huber. Was gibt's zum Mittag? Bratwurst, die am Boden war. Bratwurst am Boden geschießt, spielt doch keine Rolle. Man weiss ja auch nicht, was drin ist. Rennsport ist der letzte Schwein. Mit seinen Topmarken Rückhand schon heim. Alles für den TÜV gibt's. Das ist kein Witz. Sie wollen einen neuen Boot. Oder möchten Sie den anderen ausspielen? Der Älteste ist auch am Bauen hier. Zuverlässiger Reparaturservice kommen Sie damit oder ohne vor. Bei der Garage Karosserie von Arx. Söldlinge sind auch gute Leute an Bord. Nehmen Sie den von Arx in der Forsthausvertretung im Bord. Da wird noch eine Kette weggenommen. Und irgendwie auch eine bessere drauf da. Willst du eine andere Kette drauf tun? Hä? Halbes Glied länger. Start hast du noch gut vorher, hä? Aber hast nicht den Weg leicht gehabt, oder? Ja, da muss man halt immer bauen und probieren. Und jetzt hat er auch einen anderen Kranz drauf gemacht, darum ist die Kette zu kurz. Es wird immer noch geschafft. Und schon haben wir das Rad draussen. Innenreinigen, den Motor putzen, Unterboden und Chassis reinigen, polieren, wachsen, jeden Schmutzflutter wegbringen. Da gibt es nur eins mit dem Wagen, am besten zum Wirt auf Önsingen. Da hat jemand etwas gereicht. Poster von Marcel. Selbstverständlich hat es einen Haufen Zuschauer. Hier haben wir ein ganz bekanntes Gesicht, das ist der René. Gefällt es dir noch so, wenn sie fahren? Und der Kind auch da? Nicht? Er sagt lieber Ross, Gau oder etwas, hä? Auch nicht, hä? Da wird noch Öl eingefüllt. Aber nicht Salatöl. Ist nur denn? Hä? Kette geschmiert? Schon lang, hä? Das ist eben wichtig. Wie findest du
Racing. Is your last international meeting? For me? Yeah. I think as a contract Ace of Aces. Ah, you got, yeah, you can England. It's stony. Yeah. But it's okay. You like it. The track is in a dip. Both corners. Ja, wir rufen im Fahrerlager bitte bereit machen zur Fahrervorstellung. Attention please. Last one, 12 o'clock. We'll have the rider's presentation at start and finish line. Half past 12, rider's presentation at start and finish line. Die Fahrervorstellung hier bei Start und Ziel um 12:30 Uhr. You know this instinct, stick a seat, he can get some because he has to come down to Da hat einer getauchen, hat das Messer schon im Mund. Und jetzt wird das Rennen eröffnet von der Blechmusik Niederbipp. Und hinten ist irgendwie nachher noch ein Reitverein. Hinten noch kommen Fahrer da. Das ist irgendwie ein Reitverein da, wo von jedem Land haben sie da eine Fahne. Sind Fahrer. Dobrý den, vítáme vás Niederbipp, absehme Hotnie Szczesti. Mit der Startnummer 3 begrüßen wir aus Italien, pardon, mit der Startnummer 2 erstmal. Pardon, Joachim genannt Jimmy Reitzel, Grasbahn-Vize-Europameister. Mit der Startnummer 3 aus Italien, Mario Andriolo. Buongiorno. Vi salutiamo tesere in Svizzera e la auguriamo molto successo. Mit der Startnummer 4 begrüßen wir Frank Kehlenbeck. Mit der Startnummer 5 aus Großbritannien, Bob Dolman. Welcome to Switzerland, have a good race. We enjoy to see you here. Mit der Startnummer 6, Bernhard Osterloher, Bundesrepublik Deutschland. Startnummer 7 haben wir Sermon, ein Nachwuchstalent aus Großbritannien, Tony Forward. Welcome. Mit der Startnummer 8, da rufen wir ab Schweiz. Marcel Gerhardt, der Retter der Weltmeisterschaft im Jahr 1986. Darum noch die Startnummer 8, Marcel Gerhardt, dem die Maschine ausgegangen war, jetzt alles komplett. Probleme gehabt am Start, Start, Vorderrad in der Höhe. Damit zunächst einmal letzter Platz für die Startnummer 7. Artistisch hat er die Maschine abgefangen, Spitze kommt. Und das ist die Startnummer so fahren sie hinein in die zweite Runde. Bernardiner Startnummer 12 vor dem Mann aus der Schweiz, vor Marcel Gerhardt mit der Startnummer 8. Auf die Positionen 3, 4 und 5. Achtung, Marcel Gerhardt, der Mann mit dem
Seitenstarre, die Startnummer 7 jetzt schon an der zweiten Stelle. 10 fährt raus, Ausfall Startnummer 10, Rainer Armbruster. Und Zieleinlauf. Zieleinlauf und Punkteverteilung, zweiter Vorlauf. Sieger Startnummer 12, Bernd Diener, 5 Punkte. Zweiter, fantastisch, Startnummer 7, Toni Vorwort, 4 Punkte. Dritter, die 9, Josef Maucher, 3 Punkte. Vierter, 8, Marcel Gerhard, 2 Punkte. Fünfter, 11, Tommy Lindgren, 1 Punkt ausgefallen. Die 10, Rainer Armbruster. Startnummer 17, ein bisschen schwer zu erkennen. Die Startnummer sieht fast aus wie eine 11, ist aber die 17, ist Clayton Williams. Clayton Williams versucht, den Vorsprung etwas auszubauen. Aus Großbritannien. Sieger, Startnummer 17, Clayton Williams, weitere 5 Punkte. Zweiter, 1, Jirschi Stanzel, 4 Punkte. Dritter, 15, Robert Price, 3 Punkte. Vierter, 8, Marcel Gerhard, 2 Punkte. Fünfter, 10, vorhin ausgefallen, jetzt mit 1 Punkt im Ziel. Das ist Rainer Armbruster. Ohne Punkt die 3 der Italiener Andriolo. Damit haben wir einen neuen Spitzenreiter. Aber erneiter Konterversuch und Kampf um die Spitze. Ja, der Oberauer fährt gut da, der Conny. Tommy Lindgren, Angriff des Schweden. Wir schauen dabei. 17, 11, 16, 17. Reinfall aus der ersten 4 Plätzen. Ausgefallen die Startnummer 10, Rainer Armbruster. Achtung, Zielerlauf. Ja, ganz knapper Zieleinlauf auf Platz 2. Hauchdünn, aber Sieger ist die Startnummer 17, Clayton Williams. Weitere 5 Punkte. Zweiter 11, Tommy Lindgren, Schweden, 4 Punkte.
Dritter 16, Conny Oberauer, 3 Punkte. Platz 4, Startnummer 5, Bob Dolmen, 2 Punkte. Und 5. die Startnummer 4, Frank Gehlenbeck, 1 Punkt ausgefallen. Startnummer 10, Rainer. Der Marcel ist an der Spitze da, hat einen ganz guten Start gehabt. Er war aussen, hat aber einen ganz guten Start gehabt. Hoffentlich kann er den haben. Und zwar kein anderer als der Startnummer 8. Da geht es nicht los, immer noch voraus, hoffentlich kann er den haben. Mit leichtem Vorsprung. Er hat ganz einen grossen Vorsprung, also ich hoffe, der Zweite wird ihn nicht mehr einholen. Und es geht hinein in die letzte Runde. Oh, das auch nicht. So, Freunde, ich hoffe, dass diese 2 verschiedenen Nummern, einmal auf dem Motorrad die 32, zum anderen die 6 hinten drauf, die 6 hat gegolten, dass Sie das nicht allzu sehr verwirrt hat. Hier jedenfalls der offizielle Einlauf. Sieger, erster Laufsieger am heutigen Tag für die Startnummer 8, für Marcel Gerhardt, 5 Punkte. Zweiter 13, Will James, 4 Punkte. Dritter 9, Joe Maucher, 3 Punkte. Vierter 14, Alish Trümmel, 2 Punkte. Fünfter 6, Bernhard Osterlohr, 1 Punkt. Und wiederum ohne Zähler die Startnummer 3. Mario Andriolo. Fahrt. Jetzt können wir gar nicht stärker. Aber danke, der Marcel. Da haben wir einen Zwischenlauf. Der Marcel hat einen guten Start gehabt. Er ist voraus vorne. Marcel Gerhardt ist mit vorne dabei. Immer noch voraus. Jetzt an die Spitze. Jetzt ist er zweit. Er fährt also ganz super. Jetzt hat er den Stanzel überholt. Die Stanzel jetzt Zweiter. Kann er noch an den Führenden herankommen? Das ist er auch noch. Die nächste Runde läuft. Er geht nicht auf die Höhe. Jetzt ist er trocken. Nein, langt ihm nicht. Zielanlauf und Punkteverteilung. Zwischenlauf 2. Sieger, Startnummer 5, Bob Dolmen, 5 Punkte. Zweiter 1, Yoshi Stanzel, 4 Punkte. Dritter 12, Bernd Diener, 3 Punkte.
Vierter 18, Toni Karl 2 Punkte. Fünfter 8, Marcel Gerhardt 1 Punkt. Letzter ohne Punkt die 9, Joe Maucher. Spitzenreiter. Auf Platz 2, 17 auf Platz 3. Jetzt wird's eng für Clayton Williams. Denn bei Punktgleichheit entscheidet zunächst einmal die Endlaufplatzierung. Das ist also der Rennlauf da. Der Stanzel ist in Führung. Schiri Stanzel in Führung. Ist abgewehrt zunächst einmal. Hat eine andere Besetzung rein da. Letzte Chance für Clayton Williams, den Gesamtsieg zu fahren. Er muss attackieren, da kommt er auf die zweite Position. Und das müsste ihm reichen. Das war der Gesamtsieg für die Startnummer 17, aber zunächst einmal der Einlauf in diesen Finallauf. Sieger Startnummer 1, Jirschi Stanzel 5 Punkte, Gesamtpunkte 23. Zweiter 17, Clayton Williams 4 Punkte, Gesamt 24 Zähler. Dritter war die Startnummer 16, Conny Oberauer, 3 Punkte, Gesamt 18. Vierter die 7, Toni Vorwart, 2 Punkte, Gesamtpunkte 17. Auf Rang 5 sahen wir die Startnummer 5, Bob Dolman. Da gibt es noch einen Punkt, Gesamtpunkte 15. Und als letzter im Ziel die Startnummer 11, keinen weiteren Punkt für den Schweden Tommy Lindgren. And this year, as you can see, those tremendous big chairs are in fact running on a national permit here this afternoon, although the solo event is truly international. One or two additions that will add to the pleasure of our racing here this afternoon, I'm sure. I'll give you those changes a little bit later on as we watch Steve Hewison out there practicing. Steve, who was, well,
Looking across the far side there, headed by number 10, Mike Beaumont, the upright figure of the Yorkshireman from Droitwich. Reveling in this circuit with the Jawa. Tucked in behind him, number 29, and we've got to learn a lot of different numbers today, of course, because quite a few of our competitors are running on different numbers. Number 29, the local favourite, Nigel Green. Gerhardt, a top Swiss performer, out-sampling the circuit. Tom Wilson out there. And one of the changes to your programme, I'll run through all these a little bit later on, but number 5 is in fact Alan Graham. 6, Steve Schofield goes by. Number 35 goes by Kip Favour reserves. Simon Wigg on the gun. Tucked in behind him, Bernd Dana from West Germany. Bernd Dana had a second. Sean Burton goes by, number 15, number 35, Tim Fay back again. Some riders' time. For number 5, Alan Graham, we had 24.53. For number 25, Simon Wigg, we've stepped up the pace a little, 21.01 seconds. So then, let's look to our right with the big chairs out in action once again. Back in action, Meza, and good it is to see Roger Meza back in action. I did do an interview with him earlier on today, so we'll play all those back to you during the afternoon. Roger says he's fit and well, and really looking forward to that. Number 11, John Holt. Roger Meza and Richard Pickett going past. Producing coverage of the event to be shown, I understand, at next week's grandstand on Saturday. So we all look forward to that and welcome the BBC here to cover their first grass track since Silverstone days a year or two back. John Boston next goes by. Peter Lloyd follows him, then Martin Hagen, then Simon Wigg. Number 7 on our programme with the solos, Clayton Williams. Clayton went well here in the Masters. Remember, he would have been well up, broke a primary chain, I seem to recall. Well, of course, quite a few of our riders off to Australia shortly for the down under racing season on the dirt tracks down there. So next week could well be the last occasion at Tunbridge when we see all the major British performers together once again. But it's not the end of grass track, of course, and we have some more meetings going on into the winter, and we'll tell you all about those when we get a little chance later on. John Boston goes by on every stretcher. Remember, Trevor Banks, George Hack, and Steve Schofield. Andy Smith, another Belgian speedman going by. And that's number 1. And Hans Nielsen out there practicing. Has a fight with number 19 on it, but that's number 1 on the riding jacket. So the twice World Speedway champion getting well into contention. I hope we get the right numbers on that bike later on. Beautiful slide action from Chris Barton as he came off that top there. Tucked in behind him, number 19, Andy Smith. 2 bikes with number 19. Sam Ermolenko out this time now. Let's see what sort of time we get from him. Well, in fact, he's taking it gently. We've got Randy Green, Ronnie Corrie and Sam Ermolenko here this afternoon, all representing the United States.
and very well supported here. Bradford, of course, Randy Green's team. Sam Ermolenko's time, 22.08. Moment. Here, Mike Cameron. There's left or right on the chair. That's number 21, Jordan Simon Barrington. Number 18, John Hiscott and Colin Bailey. That's number 2. They get a splendid sound as they go by. They steer back with us once again. Remember, it was Dave Steer and John Halsey who was tremendous outing at the best pair that he's shown from the two bags. The sidecars, the fastest time so far, 23.36 to all of these pinfolds, looking to hang on to the lead. Yamaha engine, of course, in that Wasp chassis. One more engine out there. Mick Baxter and Danny Terry. Time of 22.56 seconds, so the 23 seconds barrier has been moved. So then, the Solo's back with us. Big Owl it is, and Big Owl is Alan Graham. Riverbanks, number 2. And I'd say that's Clayton Williams with that red oversuit coming out ahead of Trevor Banks. These two had a tremendous race in one of the qualifying races here at the Masters. The former European champion back in 1985. One of those riders heading off to Australia in a week or two's time. Mike Beaumont goes by. So Clayton Williams and Trevor Banks as they come towards us. Tucked in behind, number 18 on our program. Unusually, it's not the number we normally look for, but no doubt about this. From West Germany. The full speedway man who's struggled with injuries all year. Back in its tremendous form. Bruce and Roger Baynard's frame going by. Here's Steve Schofield back again. Then Martin Hagen, Dixon Kitchen. And then one of the changes to your program, Grant Faulkner running out there, number 16. Number 14, Randy Green is back again. Here comes Steve.
Smith and Alan Artis on the TZ Wasp, the Yamaha powered machine from Birmingham, the pair of them, both former champions of the country, national champions that is. Steve won the Masters and then was instigated. They both won the Ace Aces. Quite a record there for success at the Ace on the Suzuki. Like Alan Lewis out there. Lewis in second place. Wilson and Kevin Simmons behind him. Paul Pinfold and Lisa Pinfold, winners of this event last year. Paul Wilson and Kevin Simmons sailing around the session of practice. And just a fraction over the 24 seconds, so only a second or two separating that on through. Well, I think we're ready to go. I think the Ace of Aces music tape is going to be played, so this is another first for the Ace of Aces. Rider of the Year Award. How are we doing? Right. Thank you, Martin. The most improved solo rider of the year. Let's do it 3, 2, 1. In third place, Andrew Phillips. In second place, Nigel de Eth. And the winner, Tim Fay.
Come on then, Tim. They're rushing us along a little bit. But then, Motorcycle News jacket and hat, Super Trophy, and the Grasses Most Improved Rider of the Year title. Come on in, Tim, don't be shy. And Dave Ward. He's back again, look. Big smile on his face. Alan Wales says he's just got a super picture of John Simcock. For the Most Improved Sidecar Award, Kevin and Mark Lapham. Well, we are obviously having to push on a little bit because we've got a racing program to get through. Too kind. Now, you got him down here, did you, Andrew? Here he comes. Now, Andrew Phillips offered to collect it for him, but we all said no. Well done, Darren. Yeah. Back as the riders go back to the paddock. Well, Gail McKenna leading the parade in the cars. Martin's Audi Land Rover providing the cars. Hans Nielsen in the car behind Gail. I'm going to dodge to try and avoid being run over. Then the winners of last year's Ace of Aces, Lisa and Paul Pinfold in the third car. It's getting a bit hairy out here. I'm standing well back. Gerald Short going back, looking forward to a ride here. Mick Baxter on the garden. Gordon and Simon Baddington going by. Right then, so I think we're ready to go. Off they go, Gale leading, Hans Nielsen behind, give them all a wave and a cheer as they go by. So, Paul and Lisa Pinfold, and the Grasser Award winners coming on the Oakley self-drive truck. Well done, folks, and the ladies from Grasser up there too. That's nice to see. Well done, folks. And out there, Tracy and Ross going round with Gail in that car. Hans Nielsen behind, Paul and Lisa Pinfold, then the Grasser Award winners following around on the open track. We're going to get ready for some very, very good racing.
video practice. Heidi Amy going by on the GM, the man who makes his own chassis. Now this session of practice headed by Rob Cameron, then our American Samuel Malenko, Wolverhampton Speedway star, Peter Lloyd out there as well. Now this really is going to be a great afternoon sport. Number 36 it is, Rob Cameron, one of the reserves, really flying along. Number 22, Samuel Malenko was famous Malenko wheelers. With their outfit, number 20. Number 11, John Holt, is Dave Cavell. Number 16, Dave Steer and Mick Kay. Number 21, Gordon and Simon Bennington. Well, our understanding is it'll be a warming up lap, then a flying lap, and this is the style that's taken Hans Nielsen to 2 World Speedway Championships. Superb action as he comes off the top end, the Gordon motor. And from here on in, the clock is running. What stylish riding around that bend to our right. Absolutely superb. And great to see him on the British grass track scene. He heads for the finish line, chops the motor. Winner of the 86 Ace of Aces, winner of the 1987 Jim Coles. And a tremendous ambassador around the world for British grass track racing. So then, Trevor Banks. Really looking forward to this event today. Into his flying lap. The motor eases only fractionally tight off that bend. A slight little wide there perhaps. And both got the motor in the Hagen frame. Martin Hagen from Waltham Abbey these days, winner of the Masters, 4th in the world long track. And really having a tremendous year. Concentrating now on track racing. Beautiful, stylish riding as he goes. Well, the checkered flag actually went out, but Martin knew what he was doing. He kept going. So then, Martin Hagen flying towards us. Steve Schofield from Mitcham, Writers Speedway with Poole. 7 times British 350 champion, winner of the 85 Ace of Aces, winner of the 1986 Bonfire Burn-Up. Keen to do well here. Has had some injuries this year, but flying along. Doesn't that GM as they go round the top end. Well, I never heard that motor even ease as he went round that top bend. It was flat out all the way round. And it's still hard on song as he comes towards us. From Middle Claydon, won the Masters in 82, 83 and 85. In 1985 he was the world long track champion, 2nd in the long track this year. Going out to see if he can set the fastest time in the first event of the afternoon. Wig on the Gordon. Seemed to lose a little bit of time off that top bend there, I fancy. Could be an illusion now as he fought for grip, coming away from the top bend to our right. Comes off the bend to our left. Sorry, Steve Schofield, Chris Morton and Tom Wilson. They seem to be being brought in.
No, one more. That must be... Well, we're reading that as 7, but it can't be. Well, one more rider. In fact, 2 or 3 waiting to come into line. The positions, of course, have been balloted for, and you can see them in your program. The bracketed figures are the positions on the grid. Steve Schofield just coming across to come into line. If you're getting a background hum over the PA, it's the BBC's giant arm to our right. They're lifting the cameraman up into the sky. The revs are rising. Any minute now, they're away. They head towards us down the bank, and on the inside it's Nielsen, but down through the middle it's number 6. It's Steve Schofield who leads. But Schofield having to give way on the far bend there as they come away from it. Schofield in second place, and we look across to the far side to see who's got the advantage as they come off the top bend. Coming towards us, it's Chris Morton. Chris Morton at Bellevue leading Steve Schofield at full, then Hans Nielsen, then Alan Graham, and then Tom Wilson as they go past us. So then it's Chris Morton who had such a tremendous day at the Masters here. Chris Morton then, coming off the top bend, going superbly. The 1975 grass track 350 champion, do remember. Leading this one from Steve Schofield, from Hans Nielsen, from Alan Graham, from Tom Wilson as they come through. Positions the same as they were before. And Chris Morton has on a Jawa, incidentally, not a GM as in your program. A Jawa then, she rode for quite a few years. Powering beautifully off that top bend, comes wide, but it's Chris Morton going on his way. Still Steve Schofield, Hans Nielsen, Alan Graham and Tom Wilson closing right up on him. So we look across to the far side, and once again it's Chris Morton heading for the checker flag. Morton it is then who wins. In second place Steve Schofield, in third place Hans Nielsen, fourth place Alan Graham just ahead of Tom Wilson. The bank, the charge towards us. Trevor Banks makes the best of the start, and it's Clayton Williams there in second place. Will James right there with him as well. So it's Will James in third, Clayton Williams in second, Trevor Banks leading. I remember the great race we had between Trevor Banks and Clayton Williams in the Masters when Clayton broke that primary chain, when it looked like he might just be going to pull it off. Trevor Banks then leading from Clayton Williams. It's Will James in third place. In fourth place, Randy Green, the American, battling away there for fourth place. Having to give way, dropping back to fifth as they come down the bank on the far side and head towards us once again. It's Trevor Banks from Clayton Williams, from Will James. And the position's the same. Trevor Banks there, Clayton Williams, Will James. Number 23 coming through, it's Jerry Stansel. It's Jerry Stansel battling away for that third place. Had it momentarily, but Will James took it back. The Cornishman grimly hanging on to the third place, and Jerry Stansel in fourth. And then Randy Green in fifth. Meanwhile, as they head for the last lap, it's still Trevor Banks from Clayton Williams, from Will James, from Jerry Stansel, from Randy Green, from number 11, Marcel Gerhardt. And Clayton Williams looking anxiously over his shoulder. Trevor Banks then seems to have this one under control. It's Trevor Banks heading for the checker flag. His first victory of the afternoon, going to last year's winner, Trevor Banks, Clayton Williams in second, Will James in third, Jerry Stansel in fourth. In fifth place, number 14, Randy Green, the number 11. They're away, it's another nice clean start down the hill, they charge, and it's Wigg in the middle, and Hagen is right there with him. It's Simon Wigg who leads from Martin Hagen. And round the edge, actually making a real charge and not quite getting there, but at the moment it's Simon Wigg from Martin Hagen, and the battle for third place is really going on. It's Sean Burton right on the outside. I can't pick up who the guy is on the inside. Meanwhile then, it's Simon Wigg leading from Martin Hagen. Up into third place, number 16, Grant Faulkner ahead of Sean Burton. So then, it's Simon Wigg
back on the British grass track scene, Oxford and England Speedway man, head of the man who said he's going to devote his racing now to track racing. Martin Hagen it is, in second place. Still in third place is Mark Faulkner, came as a reserve, but had a tremendous last few weeks on the grass in Great Britain. Sean Burton riding well in fourth place in some very, very good company. Looks like Samuel Malenko tucked in there in fifth place. Meanwhile, they're coming towards us for the last time on with 1 lap to go. Tom Wigg, Martin Hagen, Mark Faulkner, Sean Burton, Samuel Malenko, and then behind him it's Mike Beaumont. So then, next time around the checkered flag. And Simon Wigg, we thought he looked sharp in practice, absolutely flying along. Simon Wigg it is then who wins. Martin Hagen in second place. In third place, Grant Faulkner. In fourth place, Sean Burton. And in fifth place, I made it just Samuel Malenko, and perhaps going schoolboy sport early on and getting success early in his career. He's away then with all the other runners in race 4. And it's 19 on the inside. Andy Smith and the Bellevue Starlet really flying along there. And Andy Smith, who again had a good Masters here on this circuit, going superbly. Are we going to see a battle between the Bellevue Stars, Chris Morton and Andy Smith? Meanwhile then, towards us they come. Andy Smith is still there, head of number 24, Peter Reid. So then, the Poole Speedway in second place, looking to close the gap, but Andy Smith has already rocketed away from the field. Comes around the top bend once again. He's already opened up some 20 metres lead. Andy Smith goes on his way. Peter Reid still hanging on. Peter Lloyd looking to find a way through. And Peter Lloyd, I'm not quite sure why he's wearing that number 7, but number 33 is indeed Peter Lloyd. And Peter Lloyd looking for the second spot again, but already Andy Smith is back with us. 1 more lap to go. Andy Smith leads. Then Peter Reid and Peter Lloyd, and Peter Lloyd comes through ahead of Peter Reid. And John Boston closes right on the field, and Boston comes around the outside into third spot. Can he hang on to it? No, he can't. He's back before the Bill Davis Westlake, really singing along there. Meanwhile, the leader, number 19, Andy Smith coming towards us. Andy Smith it is who wins. Peter Lloyd in second place, Peter Reid is third, then John Boston. Peter Reid. Fourth place, number 27, John Boston. Fifth place, number 31, and I think the chairs are going to be away and beat us. We'll come back to the results of race 4 in a moment or two. So then, the chairs get away, and it's Piggott with the advantage at the moment as we look across to the far side. It's Richard Piggott then hanging onto the lead. Back a little way, Jewison is in the back, but Richard Piggott it is who leads. In second place, it's Alan Blewett and Steve Jewison right on his heels. Jewison trying to find a way through, but at the moment he's not getting there. Powers down the back straight there, but Richard Piggott seems to have the advantage at the moment, so it's number 9, Richard Piggott and Craig Cheetham on the Yamaha. Really going superbly to go on that top there. So the back there, Jewison it is in second place. In third place is Kevin Lapham. Behind him was Dave Steer. Well, here is the turn-up. We've got Richard Piggott and Craig Cheetham, who promised so much this year, staying ahead of the winner of the Masters, Jewison and Ward. They come on down the bank again, and it's still Richard Piggott over to Jewison in second place. In third place is Kevin Lapham. In fourth place is Dave Steer, and behind him number 10, Len Foreman. So then in the first sidecar race of the afternoon, we're going to see an upset. Jewison closing as they go into the top bend, but he can't possibly do it in the distance we have before we get to the flag. Next again for number 9, Richard Piggott. Jewison in second place. In third place for Lapham. Behind him, number 16, Dave Cameron, Rob Wilson, Russ Ling, Roger Meza, and Vic Hiscock. Away, and it's Roger Meza and Dave Harrison make a good start, and Ken Lane and Paul Yoritz slot in second place behind them. Then wide off the top bend. And it's Roger Meza and Dave Harrison still in the lead, but look at that battle for third place. Anybody's third place there as the leader. Roger Meza goes on his way. Ken Lane looks comfortable in second place, but that third place battle, oh my word.
him number 8, Vic Hiscock. So then, the struggle is still on for that third place. The leader, meanwhile, Roger Misa and Dave Harris on the Honda V4 from Oxfordshire. In second place, still in third place is Rosling and Chris Skipper. Tailing the field, Vic Hiscock and Paul Starr. We look across to the far side and it's Roger Misa now with a fairly handsome lead as he comes around the bend to our right, down the bank, now towards the checkered flag. Victory there for Roger Misa and Dave Harris. 10 lane and Paul Ewing in second place. In third place, number 14, Rosling and Chris Skipper. 0.29. As race 7 gets underway, John Hiscock, a man in 4. Steve Smith, a Masters winner on the way back. Mick Baxter, more pinfolder won here last year. John Halsey, a member of the Best Pairs winning team. And Dave Manning. This should be quite a race. They're coming towards us then, powering down off the hill. Dave Manning, it is indeed. Dave Manning ahead of pinfold and Steve Smith in third place. So then, Dave Manning going superbly. Holding off last year's winners, Paul and Lisa Pinfold there. Dave Manning and Peter Blank on the Hagen Garden from Kelvedon in Essex. Going superbly and it's Pinfold still in second place. In third place is number 2, Stuart Smith and Alamartis. And number 6 in behind him, Mick Baxter with Danny Tully in the chair. So looking across to the far side, a fairly decisive position at the moment, with number 12, Dave Manning and Peter Blank right out on their own ahead of the pinfold. Paul and Lisa in second place. In third place, Steve Smith and Alan Arthur. In fourth place, number 6, Mick Baxter and Danny Tully. Tucked in behind their number 11, John Halsey and Dave Cavell. This time then, the checkered flag is brought out. And number 12, Dave Manning and Peter Blank are the men to receive first. Dave Manning and Peter Blank win. Well on Lisa Pinfold in second place. Steve Smith and Artist in third. In fourth place, number 6, Mick Baxter. So then, race 8, the second leg of the Ace of Aces solo competition about to get underway. They're away. Hans Nielsen making a good start, and it's Nielsen heading for the front, but with him goes Andy Smith. Young Andy Smith from the Bellevue Speedway team. And it's Nielsen that gone on the outside and has dropped back a place to third. And in fact, looks as though he may well be in trouble. Dropped right back now. Meanwhile, then, it's Bellevue's Andy Smith, number 19, leading this gaggle right in. It's Peter Reid in second place. It's Mike Beaumont in third, and Nielsen looking for third. Nielsen comes through, takes third. Beaumont fourth, John Boston in fifth. And we look across to the leader, and it's young Andy Smith. So then, number 19, Andy Smith coming towards us. Peter Reid in behind him. Then Hans Nielsen, then Mike Beaumont, then John Boston, then number 23, Yuri Stansel. So the Czechoslovakian veteran up in contention once again, but not just a good result as his first outing. Meanwhile then, as they go into the last lap, it's Andy Smith who leads. It's Peter Reid in second place, then Hans Nielsen, then Mike Beaumont, then John Boston, then Yuri Stansel, and then Bert Dana. So then, Andy Smith had a good day here at the Masters, the Bellevue youngster, and he's going for victory here. Andy Smith it is who wins. Peter Reid in second place, in third place Hans Nielsen, and fourth place Mike Beaumont. They're away. Is it going to be Wigg? It's Banks and Wigg side by side. Banks in front, Wigg in second place, but Wigg comes through, and look at the challenge straight through. That's Clayton Williams coming through. It's Clayton Williams who leads from Simon Wigg, from Trevor Banks. What a top corners from Clayton Williams as he came through there. A tremendous ride. He comes wide. Surely Wigg will come through. He does. It's Simon Wigg who leads. Clayton Williams in second place. Trevor Banks in third. And Grant Faulkner in fourth place. Well, I took my breath away, that top end. I don't know where Clayton Williams came from then, but he shot right round the lot of them. So then, it's Simon Wigg
In the lead, it's Clayton Williams in second place. It's Trevor Banks in third. Grant Faulkner in fourth. In fifth place, Vincent Kitchen. Then Big Al, Alan Graham, looking to make his way through. Then Tim Frampton out as reserve, and then Sam Ermolenko. Meanwhile then, we look to our left, and it's Simon Wigg looking to notch up his second victory of the afternoon in the qualifying races. Clayton Williams coming wide, but still hanging on to second place, ahead of Trevor Banks and Grant Faulkner, and Alan Graham looking to come through to take fifth place. So on the far side of the circuit then, it's Simon Wigg looking to notch up his second win, and Clayton Williams looking to take second place, and Trevor Banks third. Simon Wigg are the two wins. Clayton Williams in second place, Trevor Banks third, Grant Faulkner in fourth, then Vincent Kinchin, and then Alan Graham. And a nice wheelie from Sam Ermolenko. We're looking for one of those superstars from Martin Hagen, but the man who gets the drop is Steve Schofield. He goes wide and he leaves a great big gap, and Martin Hagen goes straight through it. But Schofield fights back. It's Schofield looking for the lead, and Schofield's back in front. Martin Hagen in second place. Will James looking for third. But Sean Burton battling with him for third as they come off the top bend. Meanwhile then, it's Schofield, Hagen, Sean Burton, Will James. That looks like Peter Lloyd trying to come through. Look at that battle for third place. Will James in trouble. James looks down. I think he may have lost the chain. James in trouble. What a season he's had for bad luck. Meanwhile then, it's Peter Lloyd in third, Sean Burton in fourth, and the leader comes towards us. It's Steve Schofield from Martin Hagen. From number 33, Peter Lloyd from Sean Burton in there. And then number 14, Randy Green. So one of our Americans, the Bradford Speedway man, enjoying himself with it. So then, we look to our left, and it's Steve Schofield who will lead the field into the last lap. Steve Schofield still, from Martin Hagen. Still Peter Lloyd there, and Sean Burton having a famous ride ahead of Randy Green. And then Tom Wilson. So, to our left, we look across, and we pick up, as Will James gets going again. Will James gets going again, that's good. It's a point-scoring competition, it could matter. Victory then for Steve Schofield. Martin Hagen in second place. In third place, Peter Lloyd. In fourth place, Sean Burton. In fifth place, Randy Green. And in sixth place, Tom Wilson. 0.59, race 11 on the line. Pool's David Biles, Wolverhampton's Ronnie Corrie, Ipswich's Alan Farmer, Marshall Gerhardt, Andy Riley, Bellevue's Chris Morton, Kynie Amy, and Nigel Green. Race 11 gets underway. And it's Marshall Gerhardt who makes the best of the start there. So he's being pushed hard by Chris Morton, and it's Chris Morton who takes the lead. Marshall Gerhardt from Switzerland in second place. A consistent top performer on the continental grass and long tracks. So then, Chris Morton looks over his shoulder. He's leading from Marshall Gerhardt. In third place as it went past us, David Biles. Not a name familiar on the grass, but going well here this afternoon. So it's David Biles in third place, Marshall Gerhardt in second, and it's Chris Morton who leads. Chris Morton back again. Fourth place this time around, number 12, Alan Farmer. And in fifth place just behind him, Ronnie Corrie, the American, enjoying himself on the Andrew Phillips machine. Meanwhile, Chris Morton then leads as they come to the last lap flag. Chris Morton goes into the last lap with a handsome lead over number 11, Marshall Gerhardt. Then at number 20, David Biles still in third place. In fourth place, Alan Farmer, and in fifth place, number 9, Ronnie Corrie. Chris Morton goes for victory, and victory it is. In second place, Marshall Gerhardt. David Biles looked to me as though he just hung on to third place. Well, Steve Jewison looking for his first win of the afternoon, sitting in second place as they come around the top bend and head towards us. That's Jewison looking for the sideline there. It's Jewison from Steve Smith. And in third place, it's Russ Lang.
So, Steve Jewison saw a little gap. Steve Smith left it, and it was Steve Smith who lost the lead. In fact, it looks as though Russell Ing is up into second place, and Steve Smith may well be back in third place now. Meanwhile, the leaders, Steve Smith and Alman, the leaders are back in third place, and it's Steve Jewison and Dave Ward. Steve Jewison and Dave Ward then. Look as though Smith and Artis are going back a little bit at the moment. You know, they've got a minor problem. Meanwhile, Steve Jewison then comes towards it. And in second place is Russell Ing, then Steve Smith, and then in fourth place, John Hiscock, just ahead of number 16, Dave Steer. Well, Steve Jewison may have finished second in his first outing, but Steve Jewison and Dave Ward have made up for it with the Miller Drifter Rookie flying along now. They get to the second flag. Victory then for number 4. Second place, Russell Ing. Third place, Steve Smith. Behind him, John Hiscock. And then they're called in to the gate. No, the starter is not happy. To do speedway, of course. The race is underway, and it's Ken Lane on the outside. Coming up between the pair is Richard Piggott. So, number 9 it is, Richard Piggott and Craig Cheetham, and they're really going well. And Roger Measer and Dave Harris go after them. Ken Lane and Paul Uretz in third place. The battle's on. So then, the Wasp Yamaha leads the Honda. And Piggott sits beside off. Roger Measer in second, Ken Lane in third, Paul Pinfold in fourth. So then, is this going to be the day when Richard Piggott and Craig Cheetham really put it across the top crews in the country? They're flying along superbly at the moment. They're holding off Roger Measer and Dave Harris. One more lap to go. Ken Lane before you're in third, and Lisa Pinfold in fourth. And in fifth place, John Halsey and Dave Cadell. Well, certainly, Richard Piggott and Craig Cheetham, the Western crew, really flying along. Actually catches a little bit of a scrap, but he's still there. Richard Piggott number 9, Roger Measer in second place, Ken Lane in third, Paul Pinfold behind him, and then number 11, John Halsey. The 755 WTW, you're blocking the roller which needs to come on to do some work on the track. Tucked in behind him, looked like Lennon Ray Foreman. It is indeed Lennon Ray Foreman looking for second place, hanging on to it, but looks set to lose at any moment now. But Dave Manning and Peter Blank, we've got one little lost lad. He's quite cheerful at the moment. We'll tell you who he is in a moment or two, but meanwhile, let's follow race. Struggle going on there, because it looks as though Mick Cameron looking up. Cameron trying to go after a place. But the leader, Dave Manning, in second place then. Rob Wilson looking as though he's coming through. It's all happening out there, but the leader, number 12, Dave Manning and Peter Blank, right away on their own. And then on the inside it's Rob Wilson, on the outside it's Len Wilson, and as they go away from us, Rob Wilson takes second. Len Foreman back in third. It could change on the next lap. Meanwhile, across to our right, number 12 from Kelvedon on the Hagen Garden, it's Dave Manning and Peter Blank heading for the checkered flag. Number 12 is that bad. I got this far as they won there. In second place, number 19, Rob Wilson. In third place, Kevin Lapham. And then Len Foreman. Dean, Bert Dana, Chris Morton, who's been flying along, 2 victories there. Mike Beaumont, Will James, Hans Nielsen, Peter Lloyd, Marshall Gerhard and Grant Faulkner. That's the field. And it's Hans Nielsen making a good start. And Chris Morton on the inside. And it's Morton who leads
around the first bend, and again Hans Nielsen's come very wide, looks anxiously down at the God motor. I think Nielsen's in trouble. It's still running, but he's obviously not happy. Meanwhile then, coming towards us, number 17 it is, Chris Morton ahead of number 16, Grant Faulkner, and the battle's on because tucked in there we've got Marcel Gerhard, we've got Will James. There's all sorts of things happening there as we look across to the far side. And it looks as though Peter Lloyd's come through into third place. Meanwhile, Chris Morton leading, comes down the hill towards us. Chris Morton who leads. Grant Faulkner in second, Peter Lloyd in third, then Will James, and number 11, Marcel Gerhard. And look at that struggle. Peter Lloyd momentarily was into second, Grant Faulkner's got it back. Will James just behind them in fourth place. The leader, meanwhile, Chris Morton, the Bellevue Speedway star, leads as they go into the last lap. Still Grant Faulkner, Peter Lloyd, Will James, then number 11, Marcel Gerhard, the number 10, Mike Beaumont. So, a comfortable win yet again for Chris Morton as he comes off the top end. Chris Morton is then who wins. In second place, it's going to be Grant Faulkner, then Peter Lloyd in third, then Will James in fourth. 24.72. 1 minute 24.72, the race time for race 12. Meanwhile, it's race 16, which is trying hard to get underway. Schomburg. And it's Trevor Banks who leads from Steve Schofield and Schomburg, having a superb afternoon, really flying down the bank there. In third place, loses it to John Boston, and so is John Boston in third. Schomburg in fourth, being pressed hard by Samo Malenko. Meanwhile, then the leader as they come towards us, it's Steve Schofield from Trevor Banks and John Boston, from Samo Malenko, from Schomburg. So, Steve Schofield in very determined mood. He's had some injury problems this year, but the full fire is really going well now. Schofield, there's Trevor Banks behind him, and John Boston, Samo Malenko, and Schomburg, and then back behind him, number 29. So it's Nigel Green. Meanwhile, 1 lap to go. Steve Schofield still has the advantage over Trevor Banks and John Boston, and Samo Malenko, and Schomburg, and Nigel Green, and Tim Frampton. And Tim Frampton goes past Nigel Green. We've got a substantial battle going on back there. And Nigel Green nearly runs into him. I'm not quite sure what's going on that top bed. But they're having a good race amongst them. Meanwhile then, it's Steve Schofield who wins. Trevor Banks in second place. John Boston has run in third. Fourth place, Samo Malenko. In fifth place, Schomburg. And then Tim Frampton wins the sub event. So then, is Andy Smith going to score another victory? Is he going to be pushed back? It's Peter Reid making a tremendous start, but into the one up there. Looks to me as though it's Andy Smith coming through. Peter Reid looking for second place. Battle on there. So then, Andy Smith is still there. Pressure on from Hagen. It's Martin Hagen in second place. Andy Smith leads. Martin Hagen in second. Peter Reid in third. Well, the Masters champion has already been beaten once this afternoon, and it's Andy Smith looking to do it again in race 17. So it's Andy Smith who leads. Martin Hagen in second place. Peter Reid in third. In fourth place is Alan Farmer. Lonnie Corrie tucked in behind him in fifth place. Meanwhile, on the far side, we watch to see if Martin Hagen can make up ground on the flying Andy Smith. The Bellevue team man is gaining a lead as they go into the last lap. Martin Hagen still with him. Then Peter Reid. Is Peter Reid about to lose our third spot? No, thank you very much. He takes it back again. Peter Reid still in third. Alan Farmer in fourth. Meanwhile, off the top then they come for the last time. Victory then for Andy Smith, Martin Hagen in second place, Peter Reid in third,
Fourth place, Alan Farmer. In fifth place, Yuri's had a tremendous ride too. David Perry, Alan Graham, and David Viles. They're away. And it's Wig who makes the best of the start, and it's Alan Graham and Clayton Williams started. Clayton Williams takes the second place. Goes wide, but Alan Graham cannot make up the ground, so it's Simon Wig from Clayton Williams as they go up the bank, across on the far side, in the sunshine. Simon Wig then. Going superbly. Clayton Williams, nice tight line that time from Clayton in there. Vincent Kingston in third. Big Al back to fourth place. Alan Graham back to fourth. Pressure on him too as we look across to the far side. It's Simon Wig from Clayton Williams, from Vincent Kinchin, from Alan Graham. 2 laps to go, and it's still Simon Wig with the advantage over Clayton Williams and Vincent Kinchin and Alan Graham. And Andy Riley catching a real crab, getting out in the loose dirt, looking for an outside line on the far side and losing a few lengths. Meanwhile, the last lap flag is out, and it's Simon Wig who leads from Clayton Williams, from Vincent Kinchin, from number 5, Alan Graham. And underneath him, David Biles, the full speedway man, making an impact. So then, the checker flag is readied. And it's Simon Wig who powers down the hill. Victory for Simon Wig. Clayton Williams in second place. Vincent Kinchin in third. Alan Graham in fourth. In fifth place, they are away from the line, and they still haven't really spread out. They're coming round that top end, heading towards it. Bill Pinfold from John Hiscock as they went past me, and in third place it was Kevin Lapham. So then, Paul and Lisa Pinfold at last really on the song. But Lapham looks for the inside. Lapham moves through into second place. Hiscock back to third. And Hiscock looks for second again. What a battle going on for second place. Fourth place at the moment, Rob Wilson. Meanwhile, they come towards us once again. And it's number 1. Paul and Lisa Pinfold. And Kevin Lapham now established in second place. John Hiscock in third. And in fourth place still, Rob Wilson. To our right for the leader, Paul and Lisa Pinfold coming down the hill, heading for the second flag. Victory for number 1, Paul and Lisa Pinfold. In second place, number 17, Kevin and Mark Lapham. And in third place, number 18, John Hiscock and Colin Bailey. These are Mick Baxter and Dave Steer. Interesting race with Steve Jewison and Roger Measer out. And it's Roger Measer making the best of the start, and it's Steve Jewison who goes right hard after him. Looks to me like Dave Steer was under contention there too. Measer has come very, very wide. Jewison on the inside, Measer on the outside, and it's rustling in third place, and they go round the top bend, and it's Jewison looks for the lead. He takes it, Steve Jewison leads, Roger Measer in second place, and rustling still in third. And Measer takes the lead again. They both go very, very wide as they had to come swing wide on that top bend. We don't know what's happening. Roger Measer, Jewison, not rustling, so it's Jewison in second place. And remember last time, Jewison had the advantage on the top end, and Measer is in trouble. Roger Measer in trouble. Dave Harris raises his hand. So it's Steve Jewison and Dave Ward out on their own now, ahead of number 14, Rustling and Chris Skipper. Oh, what a pity. It was such a good race, that one. So then, Rustling in second place, who's got third place? Number 6 it is, Mick Baxter, just ahead of number 16, Dave Steer. So it's Steve Jewison then now looking to hold off number 14, Rustling and Chris Skipper. From wing on the Kawasaki. And Jewison
Looks as though he's got this under control now. And Nielsen comfortably wins. Well, just to repeat the message earlier on, the BBC coverage of this event will be going out in 2 weeks' time on Grandstand. They're away, and it looks like Dave Manning making a tremendous start. Ken Lane tucked in behind him, and it's Piggott in third, but Piggott looking for the long way round the outside. Dave Manning from Ken Lane, and Piggott one on the outside, and in fourth place, John Halsey. So Dave Manning then ahead of Ken Lane and Richard Piggott, who's been unbeaten in his 2 previous outings, a long way back in third. Craig Cheetham bumping his shoulders, going into turn, Dave Manning Ken Lane, and Piggott in trouble. Into third place goes John Halsey. Well, it did look as though Richard Piggott had problems, and certainly they slowed dramatically there. And on the far side, then, it's Dave Manning from Ken Lane. In third place, John Halsey. One more lap to go, as Dave Manning goes on his way, and then Ken Lane and John Halsey. And Terry Skinner, the reserve, up in the fourth place, just ahead of number 8, Vic Hiscock, and then number 9, Richard Piggott, who's keeping going because he knows it's all about points, and qualifying points are important to make your way into the final, and he has at least got 2 wins already under his belt. Meanwhile then, here's another win. Victory for Dave Manning. Ken Lane in second place. In third place is John Halsey. Fourth place, Terry Skinner, just ahead of Vic Hiscock. And then Richard Piggott. So then, race 22. From out of the sun, they power towards us down the hill. Tremendous sight. In the middle, it's Hans Nielsen making a good start. Will James in second place. Peter Reid there too, and Randy Green in fourth place as they go round half bend. And it looks to me as though Clayton Williams is doing it again. He's come round the outside. He's moved through to fourth place. To third place if he can get there. Can Clayton Williams come through to third behind Will James and the leader as they come towards us? Hans Nielsen. That's Hans Nielsen from Will James. From Clayton Williams and Peter Reid from Randy Green. And Shorten Burton tucked in behind in sixth place. So then, Hans Nielsen really showing us the sort of pace that's taken him to 2 World Championships, 2 British League Riders Championships, 5 times the Nordic champion, and he is really flying. Clayton Williams trying desperately to close up on Will James, but not making it. The Flying Cornishman hanging on to second place. Peter Reid still in fourth. In fifth place, Randy Green looking for fourth, and Sean Burton back in sixth place. One more lap to go, and it's Hans Nielsen looking for his first victory of the afternoon. Then Will James, then Clayton Williams, then Peter Reid, then Randy Green, then Sean Burton. And on the far side of this circuit, quite incredible. Hans Nielsen is trying to pull a beautiful wheelie as he comes up the bank, heads towards the checkered flag. He comes wide. Victory then by Hans Nielsen. Will James in second place, Clayton Williams in third, Peter Reid in fourth, Randy Green in fifth, and Sean Burton in sixth. And in seventh place, Tim Frampton, and in eighth place, a lot of revs from the top of the hill, and here they come. And it's Yuri Stansel making a crack of a start. A flying check, really starting well, and Trevor Banks is right there with him. It's Yuri Stansel on the inside, it's Trevor Banks on the outside. And still in 1 and 2 as they come round towards us, all the first time on the end of a complete lap. So Yuri Stansel then leads from Trevor Banks. In third place, number 5, Alan Graham. Tucked in behind him, number 8, Kaini Amy. So then, Yuri Stansel, 4 times golden helmet winner, obviously 5 in Czechoslovakia, many times a Czech champion, and a great deal of success on the continent. It is Trevor Banks, the winner of last year's 8 of 8, hard after him. Alan Graham in third, in fourth place is Kaini Amy, and quite a struggle going on for 5th, 6th and 7th places. Meanwhile, to our left then, stylish riding from the Czech who's exiled in West Germany. Playing ahead of Trevor Banks and Alan Graham and
number 8, Kiney Amy. And in behind him, at the moment, it's number 12, Alan Farmer. So the checkered flag is brought out. And it's going to be received by one of the great names in track racing, number 23, Harry Stansel wins. Trevor Banks in second place. Alan Graham in third, and very close for fourth place. It looks to me as though it'll be interesting to see how the points stand. Langbahnrennen, Ronnie Corrie, John Boston, Tom Wilson, Sam Emelianenko, and Martin Hagen. And John Boston making a good start, but Martin Hagen is right there on his shoulder, and it's Martin Hagen who goes past John Boston into the lead. John Boston in second place, Peter Lloyd in third. So then, Martin Hagen, the man who won the Masters and has won so many nationals so convincingly this year, leading this one from John Boston, from Peter Lloyd, and in fourth place as they went past us, it's Ronnie Corrie, or Andrew Phillips' bike. So Ronnie Corrie getting to grips with British grass track. Good to see this, another new name on the scene. Meanwhile, Martin Hagen then leads. John Boston is receiving the attentions of Peter Lloyd. The two Midlanders hard at it. Peter Lloyd comes through and takes second. Boston tries to fight back, looks for second, has to settle for third. And a rider fallen on the top here. Meanwhile, Martin Hagen leads from Peter Lloyd, from John Boston. Now the fourth place man is Tiger Tom Wilson, just ahead of Marcel Gerhardt and Mike Beaumont. So then, the leader heads for the flag. Martin Hagen it is who wins. Peter Lloyd in second place. John Boston in third. Fourth place Tom Wilson. In fifth place Mike. Tumble up here. Sam Emelianenko. Nice wheelie as he completes race distance. Started what will be a tremendous race. Chris Morton is there, and Simon Wigg round the outside of the pair of them. It's Schofield in the middle, then Wigg, and then Chris Morton. By the way, what a race we've got here, and it's Wigg looking for the lead. Steve Schofield is going to give it away that easily, and it's Schofield who's there. Wigg in second place, Chris Morton in third, and in fourth place it's Andy Smith. Well, this is going to be a race during the final. Look at Wigg again. Look at Wigg, he's dropped back to third. He's powering down the outside on the Hansie. Gordon looking for the lead, but Schofield is in there. Schofield has the inside line. Steve Schofield leads from Simon Wigg as they come towards us. It's Chris Morton in third, and in fourth place, number 19 on our programme, Andy Smith. And the red flags are out. The red flags are out for fallen riders. Grant Faulkner obviously hasn't seen the red flag. And obviously it'll be a moment or two for a fallen rider to be at the grass track committee. And of course it has to be an FIM qualified clerk of the course today, and he's acting in that capacity. Meanwhile then, Steve Schofield makes second start. Schofield, Chris Morton, Simon Wigg, and Wiggy back a little bit further than he was in his previous outing. So then, on the far side, it's Steve Schofield with the advantage at the moment. Steve Schofield, we're in for a good race here. Going superbly, Chris Morton hard on his heels. Then Simon Wigg battling away there. Wiggy in third place. He's now back to fourth place. Meanwhile, up at the head of things, Morton on the inside, Schofield on the outside. Will Morton be able to come through and take the lead? He does, because Steve Schofield has to come very, very wide. They're side by side. In third place it's Andy Smith, in fourth place it's Simon Wigg. And Schofield has to drop back a little bit now as we look on the far side, and it's Chris Morton. Chris Morton then leading from Steve Schofield, and Morton really has pulled away now from the second place man, Steve Schofield, comfortably in the lead. Who's going to have third? Simon Wigg from Andy Smith. And we look across to the far side, and Chris Morton taking full advantage of this rerun by getting right out in front of the opposition and going to victory. Chris Morton wins again. Steve Schofield in second place. In third place, Simon Wigg. In fourth place, number 19, Andy Smith. And behind him, in fifth place,
rocket-like start as he comes down the hill. It's Steve Jewison then, with the advantage as they come round the bend for the first time. Looks like Paul Pinfold is the man on his field. Pinfold with a better line. Jewison from Pinfold, from Ken Lane and rustling. And it's Ken Lane who grasps third place around the top bend, rustling in fourth place. The leader still Steve Jewison. Paul Pinfold in second place. Side by side it's Rustling and Kevin Lapham. Well, I think Rustling just managed to get away ahead of the Laphams to take fourth place. But they'll be back together again on the next bend. Meanwhile then, Steve Jewison and Dave Moore on the middle distance. Bob Johnson leading this one. Out of four, and leading this one from Coventry. Then Ryan and Moyers in third. In fourth place now, Kevin and Mark Lapham. Well, the Masters winners looking as though they're going to take this one. The checkered flag goes out this far around. These Masters who win. Paul in second place. Ken Lane in third. Fourth place, Kevin Lapham, just ahead of number 14. Looking to make up for his disappointment in that earlier outing. So then, Roger Measer, number 5, Dave Harrison, on the Honda V4, lead in the pack. Mick Cameron there in second place. In third place is John Hiscock. And Hiscock looking inside Cameron, looking for second place. Is he going to get it? Doesn't look like it. It's Mick Cameron in second place behind Roger Measer. Away in fourth place behind him, John Halsey. Well, we couldn't see what Roger's problem was in that earlier outing, just when we thought we were going to have a classic battle between him and Steve Jewison. And he's leading this one all right. Roger Measer then going far back. Cameron in second place. John Hiscock in third. In fourth place, John Halsey. And in fifth place, Steve Smith. Well, somehow at the moment, the Steve Smith Alma Mater TZ just can't seem to get them up amongst the leaders. Meanwhile, Roger Measer can get up amongst the leaders and goes and wins. Victory for number 5, Roger Measer and Dave Harris. Second place, Mick Cameron. In third place, number 18, John Hiscock. In fourth place, number 11, as you can find. Don't forget the tool man in the interval. Right then, meanwhile, they're away on the far side. And it looks like Dave Manning ahead of Richard Piggott as they come around towards us for the first time. It is indeed, it's Dave Manning. Richard Piggott, but Piggott's got a tremendous afternoon, and he's up to the inside. In third place is Alan Blewett. Well, looking to the top, he couldn't make it that time. It's still Piggott keeping the pressure on, but he cannot quite find the way around Dave Manning at the moment. Dave Manning from Richard Piggott, 2 master drivers. In second place, in third place it's Alan Blewett, but the battle is still on, but Piggott seems to gain a length as they come off that top bend to our left. Richard Piggott then, leading from Dave Manning at the moment, and Piggott coming wide, Manning seeking the inside line, but don't think he has closed up enough this time. Now Richard Piggott from Dave Manning, from Alan Blewett, and in fourth place as they passed us, number 6, Mick Baxter, just ahead of Dave Steer. Bennington and that's problems to go going again, but then the early lap victory then for Richard Piggott. Then Dave Manning in third place, Alan Blewett. Then Dave Steer just ahead of Mick Baxter.
We see them coming into line on the far side. The fair in the background still going well. They're away, race 29. So then, a good start, and look at the battle for second place as they come round the bend towards us. It looks like Steve Smith will be on. At the moment, it's Steve Smith down ahead of Rustling. Well, Steve Smith and our artists have been struggling with this Yamaha in the past few meetings, trying to get it running well. And remember, Steve Smith, the man who's had a tremendous career over the years. The Lapham's in trouble. They're way back behind the opposition. They've got away, but they've obviously got problems. Now then, looking into the sun, Mick Cameron trying to close up, but not making. Look at the battle over there, doesn't they? They come round towards us once again, and Rustling closes up on the bend. Rustling coming right round the outside, gets out in the loose, and Rustling trying hard, in going after Steve Smith. It's Rustling gone after Steve Smith, and they power up towards the top bend, and Rustling is hard on his heels. Oh, he's dropped back. Ings had to drop back on the top bend, but Smith's gone wide. Smith's gone very, very wide indeed, and Rustling's the temple. Rustling from Steve Smith. In third place is Mick Cameron. In fourth place, John Hiscock, and behind him, Dave Steer. Well, just when I thought that Rustling, that was what we were given to understand. The revs are rising. We'll see them charge over that hill in a moment or two. They do. They come towards us. In the middle there, it's Gerhard making a good start, but it's Nielsen. Gerhard on the inside, Nielsen on the outside, and Hans Nielsen already has established a length or two's advantage. More than that, some 20 metres as he goes down the back straight. Hans Nielsen determined to end with a victory on his first outing on the British grass track scene. It's Marcel Gerhard in second place. In third place it's Will James, and in fourth place it's Mike Beaumont. And Will James closing up on Marcel Gerhard. Will James looking for second place, not quite making it this time. Meanwhile, the sight of Hans Nielsen, stylish, high-speed riding, feet-up riding as he comes powering off the top end, standing ahead of Marcel Gerhard, and Will James, and Mike Beaumont, and Randy Green. And Nielsen now is really flying along. This time around he'll receive the last lap flag, so it's Hans Nielsen making his first outing on the grass and going to victory in the consolation final. Up the Ace of Aces, a beautiful ride so far. It's still Marcel Gerhard and Will James, and then Mike Beaumont and Randy Green. And Will James closing right up. James got in the second place. James goes through to second place. Gerhard down to third. Half a lap to go. Can Gerhard get it back? Will James hang on to second? Here comes the leader and the winner, Hans Nielsen, who's a win. And Will James in second place. Marcel Gerhard third. Mike Beaumont in fourth. Randy Green in fifth. John Boston in sixth. And behind him, Yuri Stamford Shield. So, a lot to race for, but a lot of pride in this one as well. And I think we could be in for a real cracker over there. They're coming towards the line, coming in. The starting team just ensuring that they're absolutely level. Another outfit on the far side. They're all in line now. You can hear the revs from those multi-cylinders. Roger Misa into the tape. That gives you an eye behind the others. They've come up to the line again, to the tapes, and well, the nerves really showing over there. Two outfits went through the chips and the snacks and the photographs and the tools. So many things that are available around this field today. The classic big occasion that makes the Ace of Aces something special every year.
the big Suzuki. They're into line again. Coming into the tapes. They're away this time. And right down through the middle go the pinfolds. And it's Paul and Lisa pinfold with the advantage. It's Jewison seeking second place, but Miser's on the inside. Pinfold from Miser, from Jewison, from Piggott, from Ken Lane. So then, Paul and Lisa pinfold. They won it here last year. Roger Miser going hard after him. Dave Harris in the chairman, better, and it's Steve Jewison hard on their heels. What a race. Richard Piggott in fourth place, Ken Lane in fifth. They come around towards the front again. And Jewison is still in third place. In fourth place is still Piggott and Ken Lane in fifth. We look across to the far side. They're closing up on the leaders. And away they go. And Miser and Harris go past the leaders. And Jewison comes past as well. And Piggott comes back. But it's inside on the outside trying to get through. He doesn't make it. It's Roger Miser from Steve Jewison from Paul Pinfold. Up there it's Dave Manning. What's the other race? And Miser and Harris looking to get away from the opposition. It's Miser and Harris then powering the way. And it's Jewison. Here comes Jewison after them. There's an outfit on the line. It's Ken Lane on the line. But Miser's going to get down. Miser and Harris there. It's Jewison and Ward in second place. Paul and Lisa pinfold in third. Dave Manning and Peter Blank in fourth. And in fifth place, Richard Piggott it's going to be. Richard Piggott and Craig limping a little, but looking to be only shaken. Certainly let us hope so. We've had Steve Jewison doing his lap of honour. Steve Jewison and Dave Ward. Now we've got Roger Miser and Dave Harris. Oh, it looks like they've got the family on there as well. Well, a good and a tremendous sidecar final. There you are, Roger. All you've got to do is lose one race and win the next one and everybody loves you. Well done, fellas. A tremendous sidecar race. Well done. Generous applause from the crowd up here, and what a race. Let's run through then the official result. Now this is worth £50, fellas, so make it look good. Let's hear it, ladies and gentlemen, for Ken Lane and Paul Joritz. After that, pushing across the line, but this is sixth place in the 1987 Ace of Aces. Well done, Ken and Paul. Ace of Aces. So is it going to be Chris Morton, Simon Wigg, Steve Schofield, Martin Hagan, Andy Smith, Trevor Banks, Clayton Williams, Peter Lloyd, Peter Reed, or Grant Faulkner? Well, it certainly builds up the tension for us here on the finish line because as I've said several times already, when you look up towards the start, we can't see who's got the best start until they're a little way away from the starting line, and we're sitting here guessing who's going to be in front. Well, remember, the points don't count any longer. It's all about this one final race. I think so. Graham Sharp stands by with a red flag in case it's a false start. They're away, they head down the hill towards us. It looks like it's a nice clean start. Wigg on the inside, it's Schofield and Reed. Schofield and Chris Bond. And it's Schofield who's ahead of Chris Bond as they go around the far bend. Looks like Trevor Banks trying to come through. Banks putting the pressure on. But it's Schofield.
from Chris Martin, from Trevor Banks, and looking back a little way from Simon Wigg as they come towards it. It's Schofield who leads. Martin in second place, Trevor Banks in third, Clayton Williams in fourth, then Simon Wigg in fifth place. What a race. And look at Banks. Banks is challenging down the back straight. It's Banks who's closing up on Steve Schofield. Schofield with the lead. Banks looking for it. Paul on the inside. Milton Keynes on the outside. And it's Bellevue in third place. And it's still Schofield. Schofield and Banks with Morton in third place. Wigg behind him. And Simon Cross having a little Simon Cross. Clayton Williams is having a little bit of a moment over there and dropping back a bit. Meanwhile then, coming towards us, it's Trevor Banks who leads as they go into the last bank. It's Trevor Banks and Steve Schofield. From Chris and Schofield fights back. It's Schofield back in front again. It's all about the last half lap. Banks and Schofield, we've seen it before on this track. The crowds cheer and we all cheer. It's Schofield and Banks. Schofield on the outside, Banks at the inside. Schofield does it. Banks in second place. Chris Morton in third. Simon Wigg in fourth. Then Martin Hagan. Then Clayton Williams, I think, just about. Well done, fellas. It's Martin Hagan. Great. Brilliant going home. Well done. Well done, Steve. Tremendous. Well done, Chris. So Andy Smith then, who I was identifying as Chris Morton for the excitement of that race, and Andy Smith riding a tremendous race there. Pretty cold. Not at all, right. Well, have you managed to watch some of the racing this afternoon? That's true. Why not indeed? Gail, let's get those presentations underway then. We're going to start off with a trophy for the barn record. So can we call Martin Hagan, please? Martin's time in the last record attempt. Go on, Martin. Well done, Martin. Super ride. Right then, let's work our way through the sidecar. In third place, Paul and Lisa Penfold. Well, Paul, where's Lisa? There they come. Paul and Lisa Penfold, third place in the Ace of Aces. Well done. Here goes the garland. Followed by the bottle. Here comes the check. That's the best bit. Well done, folks. Second place then. Steve Jewson and Dave Ward. Well done, Steve. Well done, Dave. Here we go again. First the garland, then the bottle. And then if they're lucky to get the check as well. Well, as we wait for the second batch of photographs to be taken. We've seen the third, we've seen the second. Let's see the winners. Let's see Roger Measer and Dave Harris. Well, they enjoyed it first time around, but up on the top there, they enjoyed it more. A super trophy.
the Lopscombe Corner Service Station Trophy. And there's the Dave Harris Shield, appropriately to Dave Harris. Hooray! How are we doing this, fellas? Right, my friends down there let's have a word with these two up on the top. Hang on, we'll let them give you some cheers in a minute. Oh, very well, he said, not really fit. Did you hear him? Roger, that must have been quite a pleasing performance. Well, it's the most pleasing performance I've ever put up, I think. It was a little bit dodgy all day, I think. There was two incentives I had today. One was, you must admit, it must be very nice to receive anything off the scale, which I'm obviously making a meal of. And then there's something else that's much more pleasing to me, and that's to take prize money off of Ian Barkley. We'll call on Ian to answer that a bit later on. Dave, the man who does all the hard work, I always think, part of a very hard-working team. Again, to come back after that bounce and after losing the Masters, you must as well have thought, well, this is rather a sweet one. That's right. Just fantastic to win this. I really wanted to get out of this. Get my name on it. And what it's done for me. Well, a brilliant team, three brilliant crews. Let's hear it for the top three sidecar crews in the 888 in 1987. Wave as well. Shaken but not stirred, yes, I can imagine. Here we go for the photographs again. Right then, second place in the 1987 Ace of Aces. And I'll tell you now, it was second place with a puncture. Let's have Trevor Banks. Well done, Trevor.